Cominciamo col keynote speech del professor Ramses Wessel dell'Università di Groningen. Thank you, Ramses, for being here with us. Who is going to lecture on the future of EU external action adapting to geopolitical change and global crisis. So, Ramses, you have the floor. Thank you. And we have Federico as a discussant, whom I warmly thank. You have the floor, please. Thank you. Do you have a presentation? Or it's already on the move? I'm very happy also to be at this Society for International and European Law, and the reason is that I feel very much at home in anything that combines international and European law. I started my career as an international lawyer, and then somehow gradually moved towards more European law over the years. But having studied both, as many of you perhaps have done, also gives you the privilege of being able to combine and compare the different disciplines. And what we see, not in Italy, but in other countries, that those disciplines are drifting away further and further. We have our own journals, we have our own conferences. When I ask my students in European law, in the LLM in European law that we have in Groningen, when I ask them something about international law that they had for 3 years before, they would tell me, what are you asking me? I'm doing European law. I don't know anything about the law of treaties or the law of the sea. So quite soon already, people try and start to specialize these things. And I think it's a very good thing that in Italy, at least you have everything together. Despite the fact that I know that there's a group of pirates have created another association of European law. So my talk will be around 30-40 minutes, I guess. I'm not completely sure, but let me also see if I can manage to keep some time here. And it will be about exactly this, the future of external action. So how can the European Union adapt to international changes, to global changes? A lot is changing in the world. The European Union, as we all know, is very, very slow in reacting. And how can we improve those things? So I have listed for you 4 challenges that I would like to briefly discuss with you. And we can have a discussion with Federico, and we have a discussion with all of you afterwards on some of these issues. So the first thing I would like to address in a minute is the issue of autonomy of the European Union. And especially if you come from international law, the whole issue and the whole discussion of autonomy of the European Union is a very strange one. And I will say a few things about that, but you will probably know that autonomy basically means that the European Union wants to decide for itself what the rules are, and especially its own court has exclusive jurisdiction to decide on these things. So everything that is being decided by other courts is not per se valid in the European Union. So international lawyers, that is quite strange. How can you distinct yourself so much from international law, at least on this thing? The second issue I want to address is foreign policy. We read that in the newspaper every day. This is very difficult. We have a foreign policy. It's a foreign policy of the European Union, a common foreign and security policy. PESC, I believe, in Italian as well, is of course a policy of the European Union, not of the member states. It's a union policy, but still it's very difficult for the European Union to take steps. We read that every time in the newspapers, even after Hungary has changed its government. Third issue I would like to discuss with you is defense policy. There's a lot going on in defense policy, and suddenly, of course, the changes in the world seem to help the European Union to create something there, to take further steps in creating its defense policy. Never waste a good crisis, as they say. So this may be a moment for the European Union to actually do something. And then finally, I will say a few things about what this all means for the global influence of the European Union.
We've always been a rule setter, a rule maker, but also through the Brussels effect, we have been influencing as a European Union many of the other legal systems in the world and also politically, but that may have changed. Let's see. So first, a few things on autonomy. So the European Union is an international organization. So I've written quite a few things about that, and I think the European Union is an international organization. There are many other colleagues who would say, well, I'm not sure, but it has been constitutionalized so much. It's much closer to, for instance, a federation these days, much closer to a state than to an international organization. Well, I think if you look at the criteria for what is an international organization, the European Union still fits all those criteria that you may know, for instance, from this book written by my good friend Niels Blokker in Leiden. So it has legal personality, so it can conclude treaties, can conclude international agreements, as they would call them, in the international world. And there's a difference between the European Union and the member states. Right? For political scientists, it's always the same. So it's the union of 27, and they never are completely clear about whether that is about the member states or about the union. For us lawyers, it's very clear. There's the union and there's the member states, and both of them have separate legal personalities and separate competences. The union has clear objectives also. That is also what we know in Article 3, Article 21, dealing with external policy. So it's not just about the relationship between the 27 member states. No, the European Union Treaty tells us that it is also about the relations with the rest of the world. And the Union has a role there. So again, this is built into the treaty. Then over the past few years, there has been some criticism that the Union is not making enough use of its position. You may remember Letta and Draghi. I mean, in Italy, obviously, you have noticed these reports, I think, where Letta would say, well, we're much more than a market. We need to use the internal market in a much more efficient way. And Draghi actually added to that report also by saying, we need to be more competitive, right? So we are very good at making rules in the European Union, but those rules also restrict the European Union's position in the world. So obviously those two reports had an enormous impact, and we have seen references to it to this very day in the European Union. It's not the case that the European Union, because of autonomy, wants to sort of shut down itself from international law. No, it is very open to international law. And as you may know, it even has the obligation to, as the treaty says, to strictly observe and develop international law in Article 3, paragraph 5. So there is an obligation to promote international law, to help international law work. And that is a binding obligation for the Union. It's not just a phrase, it's a binding obligation. So that also helps to be more open. So that's why it is also called open strategic autonomy. We remain open, but we try to be a bit more strategic in what we are going to do the coming years. So this is all about external threats. It's also about what is sometimes called the global awakening of the European Union. And that is the fact that we are sort of lagging behind. If you compare the European Union to the United States, we're not growing as fast anymore. And we can see that, and Draghi in particular, and Letta, points to the fact that we seem to be losing out if you compare us to the United States, but also to upcoming states in Africa, for instance, or obviously in Asia. And they focus also on many areas, and let me pick out two things, and one of them is trade, and the other one is security. Now we'll start with trade. So basically, what the European Union is now thinking of these days is how can we combine trade and security? How can we use our trade potential, because the European Union is a powerful trading bloc? How can we do that more strategically? And that is done a few years ago when the European Commission came up with this economic security strategy.
It combines trade elements like dumping measures, coercion by third states, subsidies, etc., with security interests. And you can see that in many of the instruments that have been adopted by the European Union over the past few years. They're economic measures, but in a way they also deal with foreign policy issues. So screening investments, looking at indeed coercion, anti-coercion instrument, for instance. Can the European Union states be coerced? Yes, they can. What can we do about that? Is one of the questions. So there's a number of those things that have been given more attention over the past few years. And obviously, these are sort of protective measures, but what the European Union is also still doing is more positive measures, and those most of the time are in the field of trade agreements. So when the United States is pulling back from international trade agreements, the European Union is trying to move forward. So we've seen an increasing number of international trade agreements being concluded. Mercosur, of course, being a very famous latest example as well. And you see that the machinery tries to be more effective in that way. At the same time, that same machinery in the European Union can also still block things, as we've seen, for instance, in relation to Mercosur, that the European Parliament, after, 20 years of negotiating Mercosur, everybody was very happy, and then suddenly the European Parliament says, well, listen, let's take a step back. Let's first ask our court whether we can actually conclude this agreement. Democratically, perfect. Efficient? No, not really. And it's annoying for the states in Mercosur, of course, who have been waiting for such a long time for these things. So you see that we do want to do things, but it's also very difficult for the European Union to move forward. And we'll see some steps in relation to security later on as well. I've already said this, so let's move to foreign policy. The other example of where the European Union really wants to do things, but where it has proven to be very difficult. Common Foreign and Security Policy, CFSP, is based on special rules and procedures, the treaty tells us. Well, that's not so strange for a policy area. Many areas in the European Union are based on special rules and procedures. So I would not say that is per se different from other things. But what is different is that rather than qualified majority voting, we have unanimity, of course, as the default rule. We know that, right? So meaning that most of the decisions, not all of them, most of the decisions will have to have the 20 votes of the member states. It's also not possible for the European Union to conclude or to adopt legislative measures. So the legislative procedure, which leads to regulations and directives, etc., that procedure cannot be used. The institutions have a slightly different role. The Council is very much in charge. And of course, CFSP is one of the only areas that is not in the Treaty on the Functioning of the European Union, but in the Treaty on the European Union. So I've been working on CFSP, I don't know, since my PhD at the end of the 90s or so. So one of the things I'm always saying is that CFSP is not that different from other policy areas, and that it is increasingly normalized, so we're getting used to the idea. But of course, the unanimity rule is one of the things that still differentiates CFSP from other policy areas. But ironically, you could say that CFSP in the Treaty on the European Union, in the constitutional treaty of the European Union, may even make it a more important policy area, right? And perhaps the most important area. It's the only one that has been selected to be in the constitutional foundational treaty of the European Union. The other policy areas are all in the Treaty on the Functioning of the European Union. And the normalization of CFSP is also very much visible in what the court has done over the past, let's say, 10 years or so. So many people would normally say CFSP decisions cannot be brought to the Court of Justice in Luxembourg.
That is not the case. If you hear anyone still saying that, you can say, well, I had a lecture of Professor Wessel the other day, and he convinced us that the court is very active. And there's a whole range of case law now. And especially since this last case that you can see here in 2024, KS and KD, the court has clarified its position, which basically boils down to, yes, I do have jurisdiction, apart from cases where it's really about political choices or strategic choices. Then it's not for a court to decide. Then it's for the council to decide. But in most other cases, the court seems to indicate, I do have jurisdiction. So we are now waiting for further cases to follow up. But that is a different picture than some of you may have had so far. The main problem, vetoes. And yes, that was Hungary most of the time. We did a study. It's not only Hungary. Also, many of the other member states have occasionally blocked vetoes. There were more than 30 individual vetoes when we started counting since 2016. But mostly also Hungary. The problem is with the vetoes that you not always know whether there was a veto. Because most of the time, the veto was already expressed before the meeting. Right? So informally, at the coffee machine, everybody would already know it doesn't make sense to start the voting process because we already know that there will be one or two. And those situations are difficult to count. So we presume that there are many more incidents of vetoes, threats of vetoes. And that did not even lead to a decision-making procedure. So let me quickly and quickly, because I have to speed up a bit, go to 6 solutions I have come up with to solve this problem of common foreign and of the unanimity in CFSP. First of all, it's very, very obvious. Use qualified majority voting more often than unanimity. And now you're saying, yeah, but that's not possible because the treaty tells us that it needs to be unanimity. That's not the case. So you can see here, and I'm not going into detail, but there's a number of cases where the council can decide, or perhaps even sometimes should decide, by qualified majority voting, rather than unanimity in these things. So that would be helpful. Let me give you one example that you find at the end of this slide. The decisions that are taken by the statements that are taken by the European Union at international organizations. Those are very difficult. So the European Union in the Human Rights Council, for instance, needs to come up with a statement. It has been very difficult to agree on those statements because then, again, Hungary, I'm sorry if there's any Hungarians, but this is the obvious example. Hungary would say, I'm objecting to this text of the European Union at the Human Rights Council because it has the word gender in it. Okay. But that's the whole point of that statement. And then it was not possible for the European Union to actually use that statement. So you see that even on those informal decisions, like statements, the unanimity sort of informally was required. I wonder whether that is actually necessary, whether you cannot come to different solutions. Solution number 2. Try to link your issue with other issues, and that is being done increasingly. So what the European Union has been doing so far is foreign policy decisions, shaping them as trade or economic decisions. So you see a number of things here, the blocking statute, anti-coercion instrument, CBAM on sustainability or carbon emissions, deforestation, labor is one other, the screening regulation on investment. Those are economic measures, so they can be taken by majority vote, not by unanimity. But if you look very carefully, of course, they're also about foreign policy. So this is a way to sort of bypass the unanimity thing. And it also helps Draghi's claim that we should move to a foreign economic policy, combining economic and foreign policy issues. My third solution would be use constructive abstention. There is a possibility in the treaty that allows the member states to say, I'm not in favor of this decision, but I'm not going to vote against it. I use my constructive abstention. I abstain from voting. I'm not saying anything. And that allows the council to still adopt that decision. So you don't have to say yes. You can also simply say nothing.
allowing the Council. That is hardly used. This is a possibility offered by the treaty, and I think it's a perfect one for some of the member states. They can go home and tell their public, I'm sorry, it was not me. I did not vote in favor of this. So there was the others. So politically, it can also be helpful, but still, you don't see it being used very often. It's only a few times over the past decades that it has actually been used. But it is a possibility, and I would encourage the member states to do that more often. The other one I'm not really a fan of, but I still mention it here, is you can, in the decision, make a derogation for a particular member state, right? So you say, we adopt this decision, but the decision does not apply to this country, or this country has more years to implement it. So then you start to differentiate between the member states, and that's exactly why I'm not really a fan of this option. But we have seen it once when the oil ban against the Russian Federation and Hungary was indeed mentioned as, okay, it doesn't apply to you. But you don't want that, yeah? You want decisions of the European Union, especially in foreign affairs, to be union decisions that are the same for the member states. Solution number 5, there is in the treaty this passerelle clause, which allows the European Council to actually take one decision only, by unanimity, yes. And then it can say, from now on, we can also decide with majority voting on these issues. So the list of majority voting issues can be extended by the European Council. And you remember the European Council is the top, it's the heads of state and government. And then from that moment on, the Council of Ministers can actually use majority voting in a number of extra cases. Again, very helpful, but of course, you need one decision with unanimity in the European Council, and member states are still quite fearful of doing that, because you do not know, you can never get it back, right? Well, you can probably get it back, but then you need another unanimous decision. But once you give away your veto power, you probably lose it forever. So that's also a reason why member states are a bit more careful about this. How am I doing? Okay, so far so good. Solution number 6. There is this specific one. That was the general passerelle clause, which counts for all the treaty, for all the issue areas in the treaty. The specific one is actually easier, because it does not include the European Parliament, it does not include the member states, at national level at least, or national parliaments. It can simply be this decision by the European Council. And even this one it's being considered, but it has not been issued or been promoted really in the European Council. So this is the easiest option to do something. You don't need to change the treaty, because in the treaty, there is this possibility for change already. So you can use the treaty to change the treaty. And which is it's a much more helpful clause in the treaty to be used. These are solutions that have been discussed also partly by the European Union, at least some of the member states. So in a few weeks, I'm invited to a European Union meeting in Berlin this time, where they want to know again what is legally possible. So I'm going to tell those European Union member states representatives at a very low level, not the Council, European correspondents they are called, and they're trying to find a way. So I've been invited to explain these possibilities, and let's see if that helps again to find something that would be acceptable for the 27 all in all. There needs to be a compromise, but somehow that can work. So everybody hopes that the change in Hungary will make this less necessary. So this week we've already seen that one of the sanctions was adopted finally against extreme colonialists in the West Bank. So those are the people, I mean, there's quite some extreme people there, but there's quite a few that are even more extreme and use violence. And those people have been put on a list by the European Union and are sanctioned in terms of travel bans and a number of other issues. So that was the first situation where you already noticed that, okay, Hungary would normally have blocked this. In this case,
this has been possible in foreign policy. And also, by the way, it was very nice to see that some other member states, including Germany, was in favor of this. So this is, I think, one of the main problems at the moment. If we look at current crisis, we look at a European Union that doesn't do too much. I mean, I mentioned the West Bank, but if you look at Gaza, for instance, there have been so many proposals that the European Union has obligations under international law based on the advisory opinion of the International Court in The Hague. I've even done a report for the European Parliament where we listed a long list of strict legal obligations for the European Union on the basis of international law. And the report was discussed, but in the end, nothing really happened, so it's probably somewhere in a drawer these days. But you see that this is the difficulty. You need, even if you have international law obligations for the European Union, even then you need the majority of the member states, or sometimes even all of the member states, to agree on further steps, which I'm happy to say, I'm not happy to say, but I'm frank to say, leaves the Union with violating a number of international law obligations at this particular moment, like some of the states. So my own states also, the Netherlands is also not very active in picking up on these international law obligations. So what to do about it, I don't know. But moving to more majority voting may at least help. This brings me by the third point, and that is defense policy. So the European Union is not a defense organization, but obviously it has a whole section in the treaty which deals with the common defense and security policy. And common defense and security policy is a part of common foreign and security policy. If you look at the treaty, it's just a subsection in that chapter. So the same rules apply. There's also unanimity voting. There's also initiatives by the Council rather than by the European Commission. And what we've seen today, of course, partly related to what is happening in Ukraine, but also partly what is happening in the United States, is that the discussion has been revived. What can we do? Should we do something? Should we really rely on NATO? When the President of the United States every day can say that he doesn't believe in NATO anymore. So should we not take our own defense more seriously? And again, the Draghi report helped a lot. We are too fragmented in the defense industry. We're buying a lot of defense stuff, but every member state buys a different thing. So we have 12 different types of tanks. I think yesterday in the newspaper I read even 16 different types of tanks. The United States has only one, right? So if you want to exchange parts that are broken, if you want to be able to move your personnel from one to the other, it's very convenient that you just have one system that you work with for everyone. We have different airplanes, right? We have the European ones, we have the F-35 bought from the Americans. We never decided on working together in defense. Communication systems, we have many different communication systems. If there's trainings of the European Union member states, they first need to decide on which communication system to use, because otherwise they cannot simply hear each other on the battlefields, which is not quite convenient. So this standardization needs to be something, and moving up to defense industry as well. So yes, CSDP is back on the agenda, and this is a long slide, but just indicating, if you are interested in this, to find the provisions in the treaty. And let me just pick out one or two. The second one that you can see on the slide is Article 42, Paragraph 2. The common security and defense policy shall, all of you in treaty law, this is it, shall include the progressive framing of a common union defense policy. There is an obligation to progressively move towards a union defense policy. That is an obligation, and that is now finally being taken more seriously. So it's not that the European Union is doing something strange.
by suddenly focusing on defense. No, it's simply taking its own treaty obligation seriously, finally, you could argue. This could lead to a common defense, you can see in the same provision, if the European Council so decides, right? So the problem is that it's not completely clear what the treaty means with common defense. Would that be that we sort of help each other out or build a European army? Nothing to be found in the treaty on this, so we have to speculate a bit. We can say that it's probably not the collective defense obligation, because that is the next one. Article 42, paragraph 7, a little bit hidden, right? Article 5 of the NATO treaty is very visible. Article 42.7 of the European Union treaty is not very visible. You really have to look for it. But it's there. And if you read it, you say, well, this sounds very much like Article 5, right? If a member state is the victim of armed aggression on its territory, the other member states shall have towards it an obligation of aid and assistance by all the means in their power. Well, there you go. So this is in accordance with Article 51 of the Charter. So this is really the self-defense, collective self-defense obligation, or possibility at least, that is built in here. This was used once. Does anyone remember when this article was used? Yeah, Bataclan. Yes, exactly. Yeah, which is in fact a bit strange because that was you could say it's sort of terrorist attack, and not so much an attack from other countries. And there's also another provision in the treaty which is about the solidarity clause, which could also have been invoked by France, but they chose to say Article 42.7, we need your help. So many of the member states indeed sent help, investigation teams and dogs to search for victims, etc. So they did help, but not in the way I think that was meant by Article 42.7. By the way, Article 5 has only been used once as well, right? Which was the when again? Sorry, Yes, September 11, of course, yeah. And again, not the typical Article 5 situation, right? So both of these provisions have been used only once, and not in the sort of regular way, you could say. So what is happening these days is that there's a lot of policies being enacted by the European Union, and they try to sort of, again, evade or bypass the unanimity vote, the unanimity requirement in CFSP. So you see that the European Commission is launching all these initiatives, but they're using different legal bases in the treaty, and legal bases for which majority voting can be used. So, for instance, Rearm Europe is a large plan to indeed do exactly that, rearm Europe. So there's all kinds of possibilities and obligations for member states to facilitate buying arms together and coordinate who is buying what. Let's not all buy airplanes, let's not all buy tanks. Let's sort of find out who can do what and specialize a bit better. And that is coordinated very much by the European Commission. So you see all these instruments, the European Industrial Strategy, European Defense Industry Program Plan, public procurement issues, ammunition regulation to produce more weapons and more ammunition. Normally you would have said, how is it possible that the European Union is making legislation on defense? We thought that this was something that was left to the member states. No, not at all. Because the European Union says, listen, it's about defense, but actually it is about public procurement, or actually it is about industry policy. And I can say something on industry policy, even if industry policy relates to defense. So the argumentation of the European Commission is to use these economic measures, industry, public procurement, etc., to take all kinds of new decisions on defense issues. Is this a sort of supranationalization that is sort of sneaking in? You could argue that in a way. On the other hand, if it's really about defense issues, if it's really about sending your soldiers abroad, or things that affect your own national army, then you still would need either a unanimous decision or perhaps even a treaty change. So this is not leading, per se, to a European army. There's no member state at this moment that is proposing a European army in the sense of
getting rid of your own national armies. What seems to be proposed is working together much more closely between those national armies and make smaller groups that work together closely. And that is happening in something that is called PESCO, you may know. Member states are working closely together. New proposals of last week even indicate that it would be better to even focus on that. So let the Scandinavian and the Nordic countries focus on the sea. Let some others focus on land and others on air. And then you have groups of states that can work together in a way. So that is what is being proposed more often, rather than a European army, which I think nobody really wants. By the way, would also be unconstitutional in most of the member states to actually give away the power to send your soldiers abroad. So that will not happen too soon. My final point is what this all means for the global normative influence of the European Union and this famous Brussels effect you may have heard of. The book written by Anna Bradford, probably already 10 years ago or something, where she basically said, look at what the European Union is doing. It is making all kinds of rules. It can be on data protection, GDPR, or on anything else. Food safety, for instance, or industrial standards. All these rules are being adopted by many more states than just the 27 member states in the European Union. What we see is that, let's take the GDPR as an example, it's also being adopted by other states. Not literally, but at least it has been used as an inspiration by many of the third states. Why is that? Well, there's different reasons for that. The first reason might be, well, they're simply lazy. Right? So why invent something when you can nicely steal a nice regulation from somewhere else? So this looks good. Let's also do that, right? In many cases, this might be a reason. The other reason is, if you adopt the same standards as the European Union, it automatically gives you access to the internal markets, right? So if your food safety or your technical standards for your equipment align with the stuff and the rules in the European Union, then that facilitates access to the internal markets. So that is also a very pragmatic way of adopting these standards. So that is also what the European Commission wants to use in 2025 competitive compass to restore our competitiveness and have more growth and get rid of the barriers. That is what the European Commission wants. But that, of course, you need some convincing of other states that they need to follow our standards rather than other ones. Some people say that by now the Brussels effect has already been replaced by the Beijing effect, right? So China is getting much more powerful on the market by setting standards and by also controlling the market. Solar panels and everything to do with sustainable energy itself these days is much more made in China. They're actually doing quite a good job in that sense, right? Electric cars, etc. So, what do we make of this? The problem is that the European Union is faced with two things that I mentioned here to you in Article 3.5. It shall both promote its values, so we want the world to be sustainable. We want an end to corruption. We want human rights. The rule of law, etc. All those values are promoted by the European Union. But at the same time, in the same sentence, the European interests are mentioned. So we have a tension sometimes between this is what we think we should do, sustainability. Yes, very important. We will never give away sustainability. And at the same time, we see interests. And this is a sort of tension. Actually, when Federico Cassolari would have been here, together with him, almost a year ago, we decided to write a paper on exactly this tension between the two. And now we are a year later, and we have not written one single word, but the plan is still there. And actually, I wanted to have a coffee with him today, and probably that's also indeed why he didn't come to talk about this paper. To actually get this going. Because this is an important issue, how to square these two things. Let me give you one example. In the negotiations with the United States,
the European Union said, okay, we can accept that American cars enter the European market much more easily. But look at those American cars. They do not fit and meet the requirements on safety that we normally have in Europe. So what we do out of interest is give away one of our values, that is safety, consumer protection, consumer safety, because we want to please the Americans, or it's part of the deal, of course, to do that. So you see this tension almost on a daily basis. Yes, we want to be competitive, but the others are much more relaxed about sustainability. Do we want to hold on to our Paris agreements, presentation of yesterday, or do we become more flexible on these issues? So values and interests. Good. You know the values, so I don't have to mention them here. But briefly, perhaps, because the values are becoming more important because of a recent judgment by the Court of Justice in Luxembourg 2 weeks ago, probably, Commission versus Hungary. If you have missed that judgment of the European Union, it was important because for the very first time, the Court of Justice in Luxembourg said, these values, you can see them here, human dignity, freedom, democracy, equality, rule of law, all of those important values can be brought to the court. The court can say something about this. In this case, it said Hungary has violated these values because of legislation it had adopted. So again, another step is taken in showing that this is what we are. These values sort of make the European Union. You cannot simply say they're not binding or something. No, they're part of the club. If you want to join the club, you have to commit to upholding these values. So that is an important thing. Let me slowly move to the end and skipping this thing because it's exactly the same thing that I already said, and move to the final conclusion. So, what is the position of the European Union in the world? What is changing? I think we have enormous pressure from different sides now on the European Union to change. We have to come up with a defense policy. We have to be more speedy in foreign policy. America can decide on foreign policy with one tweet. We take a year sometimes to make new legislation. That doesn't really help, right? So we need to be more responsive. Otherwise, other regions, and that's also what Draghi and Letta tell us, otherwise other regions are taking over. And you lose your grip on the rulemaking in the world. More positively, the EU market is still one of the biggest markets in the world. So we are very attractive for many other countries to trade with us. It's an interesting market. It's a large market. So we have some leverage to say, okay, if you want to have access to our markets, fine, but you have to live up to our standards. Sustainability, if you fly to the European Union from the US, we know those cases, you have to live up to the standards we have on sustainability if you land here in Ancona. So that's one thing that is quite optimistic. And the EU is very influential in international fora. I took my students to the United Nations, to New York. Not all the students, those who could afford it. Last year, and we had a talk by some of the people there, the diplomats, and they say, well, the European Union is still one of the most influential blocs in the United Nations system. Why? Because we are very well prepared. We know what we're talking about. We do our homework. We come prepared to the negotiations. We have good solutions worked out. So our influence in the UN as European Union is still quite impressive, right? So, and that is something that is also something to challenge and to be used. So finally, again, and we'll see what Federico has to say about that, but I think the tension now is, can we move forward? Can we be more competitive? Can we use our influence without losing our values? That is the main question. Thank you very much. Thank you very much, Ramses, for this
very effective presentation. You presented the drawing of the institutional framework and the 6 possible solutions, which are very, very interesting. I was reading this morning the speech by Mario Draghi yesterday in Aachen, and I quote a few words. The world that once helped Europe generate prosperity no longer exists. It has become harder, more fragmented and more mercantilist. Across the Atlantic, we can no longer take it for granted that the guardians of the post-war order remain committed to preserving it. Decisions with far-reaching consequences for European economies are increasingly being taken unilaterally, ignoring the rules that the United States once championed. And for the first time since 1949, Europeans are facing the possibility that the United States will no longer guarantee our security on the terms we once took for granted. And the conclusion by Mario Draghi yesterday was, then he refers to competitiveness, he refers to foreign policy, to security and defense policy, and concludes by saying, our task now is to create that same dynamic again in energy, technology, and defense. European leaders know where the work lies. They must now decide whether they are willing to put substance before process and choose the instruments that can achieve it. I found it very effective. It's a very nice reading. That's all. On my side, I warmly thank our colleague Federico Ferri for having accepted to act as a discussant this morning. Federico, you have the floor. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot, Professor Greppi, for having me here. Thanks to the organizers of this event. Thanks, Professor Wessel, for the insightful presentation. I must admit that my task is not an easy one, but I'll try to do my best. I will try to react to Professor Wessel's presentation, first of all, by merging your opinions. First of all, thanks for having brought your students to the United Nations. This is very important. And the first sentence that I would like to focus on comes from yesterday's speech by Mario Draghi. Mario Draghi said that we are alone together. Now, in this room, I see many young scholars. And when I started my PhD, the European Union had won the Nobel Peace Prize at the times. So my question for the audience is, are we feeling alone together? Why I'm asking this question? Because we study EU law and international law. I deal with EU law. And I have the impression that when we try to interact with other scientists or with civil society at large, they believe that international law is dead. This is what people tell me. Why are you studying international law? Why are you studying the law of the European Union? And I fear that these considerations will end up making young scholars feel more lonely, not only in the academic community. And I will try to counter this reaction by following up on what Professor Wessel said. I will first deal with international law, some international law considerations. Professor Wessel rightly argued that based on Article 3, Paragraph 5 of the EU, the European Union must contribute to the strict observance of international law. And there is a reference to the UN Charter. Now, I believe that there is a background misunderstanding in a sense that international law tends to be equated with a prohibition on the use of force. This is the impression that I'm having. When
having conversations with other scholars, including lawyers, civil lawyers, criminal lawyers, and something like that. I know that the prohibition on the use of force is of paramount importance. Nobody can deny something like that. But I believe that the facts demonstrate that the United Nations Charter could not have been a legal remedy with regard to this risk. Let me try to explain these points. When was the UN Charter signed? It was signed in June 1945, and it was promoted by the United States. And less than 2 months later, the United States dropped 2 atomic bombs on Japan. The effectiveness of the UN Charter is limited by some bottlenecks. To list but a few, the veto power enjoyed by the Permanent States Security Council, or the lack of effectiveness of Chapter 8. So, I think that there is much more than the UN Charter, bearing in mind that this is an instrument of utmost importance. And there is much more than the WTO, if we want to focus on another set of rules that is facing tough times nowadays. And I would like to drive your attention to the human dimension of international law right now and the human dimension of EU law. Let me just anticipate that I will conclude this speech by focusing on the values of the European Union. Why am I referring to the human dimension of international law? Well, if we think about the first universal or nearly universal rules of international law, we can come to the conclusion that these were customary rules, and they are characterized by a subjective element, opinio iuris sive necessitatis. Okay? And even if we go beyond customary rules, at least in my opinion, it is clear that many international law rules need a sort of bottom-up pressure to be accepted, to be fashioned by the member states, and to be respected by states in particular. So, when I think about international law, I'm thinking about that thing that led a huge portion of humanity to conclude that colonization was an aberrant experience that needed to be put to an end. International law is that thing that put the individual at the center of a legal system, and that made a remarkable impact on regional and domestic legal systems. Think about those national constitutions, democratic constitutions that were adopted at the end of the 20th century. International law is that thing that laid the groundwork for the protection of the environment, the need to focus on future generations, the need to provide truth and justice in contexts that have been affected by international crimes. And I could continue. I'm aware that international law could be more effective in many respects. But I think that all of us, and also partly due to our critical mindset, tend to forget just how many international law rules shaped our societies and our lives, and how many international law rules are respected every day. And they are respected because states want to respect them. I guess that the majority of you PhD candidates come from Italy. If you know the Italian Constitution, you will perfectly know that Article 117 of the Italian Constitution requires the national and regional legislatures to respect international law.
with this in mind, I'd like to go back to the beginning. Now I'm moving to the European Union. The beginning could be seen as 1950s, and in particular, the Schuman Declaration. It's May 15. And it means that last week we celebrated the Europe Day. And I decided to reread the Schuman Declaration. Nowadays, many people think that the European Union should be a global actor capable to effectively cope with international crises. And when I read again the text of the Schuman Declaration, I found out that his project, referring to unity between France and Germany, above all, had to be seen as a necessary condition for world peace. Not European peace, world peace. He also referred to the so-called de facto solidarity, and I quote, he wrote, "This protection will be offered to the world as a whole, without distinction or exception, with the aim of contributing to raising living standards and to promoting peaceful achievements." Yet the declaration did not envision a legal framework for the external action of the European Union. Plus, the Schuman Declaration did not refer to peoples, populations, human beings, individuals, who are at the heart of the European integration process, and I will try to explain in a while when focusing on the values of the European Union, in an attempt to react to Professor Wessel's consideration on the autonomy of the EU legal order and the founding values of the European Union. After the Schuman Declaration, the three European communities were established, but I would like to focus on the European Economic Community. The European Economic Community is one of the root causes of the European integration process that culminated with the establishment of the European Union. The EEC Treaty, which was adopted in 1957, did not contain significant provisions on people. Yes, there was an en passant reference, which was linked to the motto, ever closer union. There was no trace of fundamental rights besides market freedoms. There were no references to an external action of the organization, except for CCP-related provisions. So, this leads me to conclude that, since the very beginning, the European Union, now the European Community, and now the European Union, had not been designed as a fully fledged international actor, at least in my opinion. It could not be seen as a game changer with regard to international crises or emergencies. Now we have the European Union with a different constitutional structure, with its own values, with fundamental rights. We have the European Union citizenship, which is a status of utmost importance. Think about Commission versus Malta, last year's judgment, a landmark judgment in the European Court of Justice, just to make an example. However, the member states have created a system of rules that prevent, at least in part, European Union from being what it is required to be nowadays by many people, a security actor on the international scene, like the US, like China, like the Russian Federation. And I think that CFSP is a case in point, as Professor Wessel argued, although some solutions could be envisaged.
This is why the European Union nowadays finds itself having to wear a sort of ill-fitting suit, given that the shape of the European Union is predominantly defined by its constitutional architecture, by the founding treaties, the TEU and the TFEU. And I believe that for states like the United States, China, and the Russian Federation, these ill-fitting suit is like a carnival costume, given the little significance that these states attribute to the European Union. So this is why I'm happy to hear that the European Union is considered at the UN level. We should not take it for granted in 2026. And I would like to move on and cover two topics. The first one is the fluidity of the boundaries that, in theory, should separate the Union's internal dimension and the Union's external action. And the second point refers to the human-centered core of the European integration process. Now, on the fluidity of the boundaries between the internal affairs and the external action of the European Union, I do not mean to suggest that the Union's external action is losing its constitutional and structural features that have been perfectly illustrated by Professor Wessel a few minutes ago. However, and here I would like to follow up Professor Wessel's reasoning on the difference between the values and the interests of the European Union, it seems to me, but I could be mistaken, that there is a blurring of boundaries which is primarily driven by a progressive overlap of interests. The interests of the European Union and the interests of the member states. And this overlap leads to a realignment of the macro objectives set forth in Article 3 TEU. Professor Wessel clarified that the European Union has clear objectives, bearing in mind that these objectives were primarily agreed upon by the member states, and then they were fine-tuned by the institutions of the European Union. Think about the case law of the European Court of Justice. And a case in point is Mario Draghi's report on the future of European Union competitiveness, which was published in 2024. But besides, it is well known that the European Union is taking action in particular to cope with global challenges, to huge transitions. If we refer to the programs put forward by Ursula von der Leyen over the last years, we can refer to the environmental transition. You remember the EU Green Deal 2019, the digital transition, and now the securitarian transition. I don't know if this is the right expression, but just to clarify this point. And what happens? It happened that the European Union in these areas adopted a number of legal measures, of legislative acts, and in particular, regulations, in lieu of directives. I guess that you know the differences between regulations and directives. Then, of course, some regulations were characterized by creative use of the proportionality principle, given that they look like directives. They leave some flexibility to the member states in particular and to the other subjects that must respect the rules contained in these regulations. However, while many of the relevant acts are internal in scope, at least in paper, they are designed to address risks that originate from outside the European Union. Environmental transition, the regulation on deforestation, the regulation concerning carbon removal, carbon framing, and carbon storage in products, the digital transition of the European Union,
AI Act, the Digital Services Act, the Digital Markets Act, and the acts that have been adopted to concretize the European data strategy. They have been adopted, roughly speaking, to limit the powers of third country players, like the gatekeepers, like large-sized platforms or search engines. They do not come from the European Union, from the member states of the European Union, of course. They come from the US. They come from China. And the security transition in various forms, as argued by Professor Wessel, who rightly said that the European Union can take action in this field. And these considerations imply that the boundaries and scope of certain legal bases are more fluid than it used to happen in the past. Think about Article 114 TFEU, for those who are studying the law of the European Union. Article 114 TFEU, concerning the harmonization in the field of the internal market, is being used as a passepartout clause by the institutions of the European Union. But please bear in mind that when I say the institutions of the European Union, I'm not excluding the member states. The member states of the European Union are represented in the Council of the European Union. So they are not left aside. And at least to the best of my knowledge, there were just a few objections to the use of these legal bases to pursue many goals, including security-related goals. And so, the paradigm of European security is emerging. This maybe relates to one of the solutions proposed by Professor Wessel in his speech to overcome CFSP-related issues, as well as national identity constraints. I'm referring to Article 4, Paragraph 2 TEU. And partly takes me to Professor Wessel's argument on the European defense policy. So the European security paradigm appeared even in the discourse of intergovernmental institutions. For example, the European Council. The Versailles Declaration, issued in 2023, where the representatives of the member states spoke about our security. And this paradigm raises various questions, like, for example, the identification of strategic interests. Interests of the European Union, interests of the member states, interests of the member states in the European Union, economic security, for example, a new paradigm that was fine-tuned by the European Commission, in particular in 2023, with a communication issued in June of that year. And the distinction between the interests, the values, and the objectives of the European Union. And this issue was explained by Professor Federico Casolari. I'm replacing Professor Federico Casolari, but I assure you that he didn't pay me to quote what he wrote in 2023 in an article published on the European Foreign Affairs Review. He said, building on the assumption that the Union is now facing evolving threats, requiring a stronger capacity to protect supranational interests and values, it is argued that the reshaping of the way in which the EU member state security nexus is conceived has led to the creation of a buffer zone where the EU's and member states' prerogatives for the protection of both supranational security and sovereignty are significantly blurred. What is also noteworthy is that the hybridization of cooperation between the Union and its member states on security matters also implies a hybridization of both the supranational competences and the legal instruments concerned, thereby having a direct impact on the EU's constitutional framework. And at this point, I think I should make a few concluding remarks on the values of the European Union. The human-centered dimension of the European Union integration process.
Why? Because I heard Ursula von der Leyen a couple of months ago saying that the European Union can no longer be a custodian of the older world order, which is a legal order based on rules. I'm also focusing on the narrative of the European Commission. Did you see the State of the Union address made by Ursula von der Leyen in 2025, with the President of the European Commission dressed in military green and speaking about the state of war in which the European Union is finding itself? So it is therefore particularly urgent, at least in my opinion, to focus the attention on the constitutional core of the European Union, which is represented by the values set forth in Article 2 TEU. And I would like to make a couple of considerations. First of all, here I could be mistaken, so I ask the assistance of international lawyers. The expression values, is it often used in the treaties establishing international organizations? I don't think so. We would rather find expressions like principles. Maybe in the Statute of the Council of Europe, there are some en passant references to this expression, which is used in a different ways. But values used by the European Union, well, by the member states of the European Union in Article 2 TEU for the first time with the Lisbon Treaty, are human characteristics. So it seems that this was an attempt to humanize the European Union, since we have values and we also have principles. The second consideration, values are not merely considered to be common to the member states. They are foundational. The founding values. And if they are foundational, it means that without these values, the European Union, as we know it, wouldn't exist. It will be something different. Interestingly, the European Court of Justice clarified that the values of the European Union represent the DNA of the organization. And this takes me to the autonomy, the EU legal order. In a fantastic special issue, which was published in European papers, I think 3 years ago or something like that, on autonomy, Kuhn-Leonard and Gutierrez-Pons argued that autonomy of the EU legal order is the basic means to preserve and protect the values of Article 2, which defend the EU's identity. Twin judgments, Commission versus Hungary and Commission versus Poland, 16 February 2022. The third point. For some years now, it is evident that the European Union's institutions, and in particular the European Court of Justice, decided to clarify that the values of the European Union do have legal bites, as clarified by Professor Wessel a few minutes ago. This means that the values of the European Union serve as the guiding light of the European Union external action as well, bearing in mind that the Union external action and the internal dimension of the organization are increasingly intertwined. And that is why, in a geopolitical context characterized by increasing tension, the European Union cannot afford to set aside its values in favor of a sort of alpha male approach. This is very important in my opinion. The European Union should never forget its core, its constitutional core. Okay, I'm concluding. Just a few references to the case law of the European Court of Justice. Professor Wessel recalled Commission versus Hungary. I would like to add just one consideration on an interesting case, which also refers to the external dimension of the European Union, CFSP, which is RT France versus the Council, which referred to CFSP measures to follow Professor Wessel's analysis. And in this case, the General Court of the European Union
upheld EU restrictive measures against Russian media outlets responsible for disinformation and propaganda. And among the other arguments underpinning the court's reasoning is the need to safeguard the integrity of democratic debate within European society. And this is the last point that I want to touch on, the emergence of this legal construction, European society, EU values, individuals, and also the European society, which was also affirmed by the Constitutional Court of the Italian Republic a few days ago. The Constitutional Court referred to the European society when discussing the values enshrined in Article 2 TEU, although it used this expression in quotation marks, European society. And this takes me to my last consideration. But I'm going back to 1946, when Winston Churchill delivered a speech at the University of Zurich. And he said, and I quote, "Yet all the while there is a remedy," that he was referring to the Dark Ages that Europe had been experiencing. "Yet all the while there is a remedy which, if there were generally and spontaneously adopted by the great majority of people in many lands, would, as if by a miracle, transform the whole scene, and would in a few years make all Europe, or the greater part of it, as free, as happy as Switzerland is today." He was in Zurich. What is this sovereign remedy? It is to recreate the European family, or as much of it as we can, and to provide it with a structure under which it can dwell in peace, in safety, and in freedom. We must build a kind of United States of Europe. I don't know if he really believed in these words, but I think that these should be reread again, especially in these times. Thanks. Thank you, Federico, for your broad reflections on these very delicate issues. Now I leave the floor again to Professor Ramses Wessel for his. Would you like to? So, thank you, Ramses, for offering the opportunity to our participants to take the floor. Yes, please. Please say your name and your affiliation and. Okay, c'è la. Good morning, professors. I'm Magdalena Greco. I am PhD candidate at Bocconi University, and I work on global health law, international IP law, applied to the pharmaceutical sector. Thank you very much for your interventions. So I picked some points of both of the interventions. First, Professor Wessels, you mentioned the rules that restrict the European Union position in the market as an issue that has been to be addressed in the past. You mentioned a market comparison with the United States one in one slide regarding the trade part of your presentation. And also the economic measures in foreign policy. And here I do not refer to the sanction, let's say, part, but rather to the one that refer to foreign policy through trade to return to our freedom. Plus, the mention to Article 13.1 TU and the promotion of EU values while serving the interests of the European Union. And also referring to the other presentation, I want to mention the idea of the fluidity that I liked a lot between the internal and the external action of the European Union. So in this regard, I was wondering whether you think, that was not mentioned before, whether you think that the pharma package that was adopted in 2025, as well as the Critical Medicine Act that was adopted just a few nights ago, whether you locate themselves into the context that you mentioned regarding, trade and the action of the European Union if compared to the external forces. If you think that these two actions were a good strategy in this context,
and if you think that they effectively contribute in making the EU a stronger player in the international trade arena, who is less dependent from other players, such as the United States. Let's remember the MFN clause that has been used by the United States recently regarding the pharmaceutical sector, which would allegedly increase the European Union security if we consider, for instance, the interpretation of health threats by someone in the past, especially during the COVID-19 pandemic, as a menace to national security. Thank you. Thank you. Any? Yes. Can I ask you? You mentioned two strategies. There's a lot of echo in this very nice building, so it's very difficult to get to hear it exactly. So the two strategies you mentioned, which the were pharma package. Sorry, pharma package. The reform package. The pharmaceutical package. Ah, yes. Yeah, exactly. So they extend, the exclusivity terms, and they're not aligned to the United States one, but still they are changing. So allegedly that would increase, the pharmaceutical competitiveness of the pharmaceutical market in the European Union, and the Critical Medicines Act that is. Sorry? Critical Medicines Act. Yeah. Thank you. Thank you. Any other questions or remarks, please? Please do make them shortly because we're running out of time. Yeah. Please, yes. Do I have to stand up? No. Okay. Thanks. Okay, good morning. I am Ludovica Dapote. I believe I am the one of yesterday Paris Agreement presentation. I am an international PhD at the University of Milan. I just have a super quick curiosity and like the fact that the city merges together international and European law. I'm not that expert in this last field and domain, so maybe my curiosity may sound trivial, and I apologize for that in advance, but I was just wondering, getting back to the KS-KD case, what is the extent to which, if any, the court can have jurisdiction over the quality of the decision-making process leading to a certain political/strategic decision? Thank you very much to the intervention and to the discussion as well. Yes, please, you have the floor. Thank you. Get the microphone. Good morning. My name is Maria Goretti. I'm from the University of Salerno. And my first question goes to Professor. First of all, you mentioned the values of the European Union that actually defines the European Union, not just internally, but also externally. And I wanted to know, how do you use your values in international relations without coercing the other party, which also has their own values? And also to Professor, you mentioned of the EU foreign policies, particularly the economic policies. And some of them, actually, you mentioned the CBAM as one of the strategies that the EU has used. I wanted to know, how do you balance the internal activeness or desires, like the Mario Draghi's report, as to see this enthusiasm within the EU identity, being the sole leader? How do you do this equitably, because they have external implications? How do you do this without losing your values? Thank you. So, you have the floor, Professor Wessel, for your further remarks on this. Thank you. Thank you very much. And apologies for not picking up on everything, because it's the sound on this side is it's going everywhere here.
which is nice in the building, but it's not very helpful. So if I misunderstood your question, please correct me and get back to me on that point. So that first question was about foreign policy through trade. So using trade or economic measures for foreign policy, and is that actually a good thing? And you mentioned the pharmaceuticals case. And if I got you correctly, also the one on critical, was it critical minerals? Critical medicines. So there you go. I have to say that I'm not an expert on those two cases, so I gladly leave it to the discussants to deal with. But in general, I think that whole thing also just during the COVID period sort of showed that what the European Union succeeded in doing was, due to a crisis, bringing everyone together and then formulating those type of strategies, which sort of bring us back to basically something that is fundamental in both of our stories, I think. To what extent are you willing to be that competitive and that protective also for your own system, your own market, in this case also pharmaceuticals, and in a way also giving up on some of the values perhaps, because we were not the only ones. Are very sort of egocentric, looking at those instruments, at the possibilities that were offered. But maybe that was not the point that you wanted to make. So you can feel free to get back to that point later. On KS and KD, so what is the role of the court in decision making as such? I think what KS and KD, but also many other cases, have shown is basically the opportunity, the possibility of the court to deal with almost everything, apart from forcing member states to do something that they do not want. So can you take a member state to court who violated a CFSP decision? No, probably not. Can you force a member state to discuss foreign policy, which is an obligation under the treaty, to discuss foreign policy issues in the council rather than do it by themselves? The answer is probably no. So you cannot really tell member states you need to discuss foreign policy in the council. You cannot do it alone. You cannot really tell member states you need to live up to this decision. That's not a regulation, it's not a directive. It's a CFSP decision. So those are indeed the limits. So I would say that the court's jurisdiction in CFSP is limited to what is sometimes called the real CFSP issues, when it's really about political choices that member states make or that the union makes, then the council cannot do too much. But for the rest, I don't really see limits. Every individual can always go to the court to challenge certain things that have been done. On the values, the third question: how can you use them? And that was the final question there behind. Yes, how can you use them without sort of coercing those states? That is actually a good question, because on the basis of Article 3.5 and Article 21, the European Union is to promote its values in its external relations. There's an obligation for the European Union to promote its values. So what it does, in discussions with third states on negotiating new agreements, it simply says, I want to have this trade agreement with you, but I only want to have this trade agreement if you live up to this list of values. And those are our values. So I want you to change your system in the direction of the rule of law. I want you to introduce democracy. I want you to take care of human rights and corruption and a number of other things. In a way, depending on the state you're talking to, that could be seen as a sort of coercion, right? It has sometimes been called a sort of neo-colonial approach, right? Who are we to say that our values are the best, right? So I clearly see that point. So in balancing this is an obligation for you. So you cannot blame the European Union doing this because the obligation is in the treaty. But I think it's sort of looking at that balance that was mentioned is very important, and taking into account
who the state is you're talking to. It's different when you have a trade agreement with Australia or Canada than with some of the African states, for instance, right? So keep in mind who your trading partner is. Thank you, Professor Wessel. We now close our first morning session. I would like to say a couple of words and then conclude. My reflection was we are living a moment in which there is a head of state who, answering a question on international law, said that his only reference is made to his own morality. Well, today you personally and Federico as a discussant frequently refer to values. You based your it was one of the pillars of your speech, values, which is the foundations of our European community and then European Union. This is stressed the importance of values as the still existing pillar of the European Union. And this is why, as Federico mentioned in his speech yesterday, Mario Draghi said, for the first time in living memory, we are truly alone together. And this is what is probably to be referred to in our future. If we want to, for instance, go on the way of your 6 solutions, which are very, very interesting, then we must be aware that we are truly alone together. And let me conclude by saying that our association, the Italian Society of International Law and of European Union Law, confirms its strong commitment to the point from which your presentation started. The European Union is an international organization. It is an ambitious one. It is not simply cooperation, but it aims at full integration, a possible future federation or whatever. But we are still convinced that our role as scholars, young scholars, young since a long time scholars, are still confirming their commitment to both international law and European Union law. Why? Because there we found principles and rules, as you mentioned, but also and essentially values. And this is the reason why, as I told you yesterday, we, every year in our annual Congress, we have sessions devoted to public international law, private international law, and European Union law. Whichever subject we select for our Congress, there is always room for European Union law, because it's still at the core. My generation, I'm much older than you and Federico, in my generation we were brought up on international law and European Union law together. And as an academic community of Italian scholars, we confirm this commitment. Thank you, Ramses. Thank you, Federico. And let's have our well-deserved coffee break. I nostri lavori di presentazione delle tesi con questa seconda sessione, quindi allora io inviterei subito la nostra prima dottoranda, Francesca Dottoressa Cassano. Prego Francesca, con una tesi dal titolo Hate Speech Regulation in International Law, Obligation and International Responsibilities of States, Individuals and Online Platforms. Ricordo i tempi che il professor Mauri aveva dato ieri, quindi abbiamo 20-25 minuti complessivi, anche meno? 20, dimmi tu, va bene? 25-30 con la discussione. Ok. Quindi 10-15 come ieri. Come discussant poi il professor Ruotolo.
Buongiorno a tutte e a tutti. Desidero innanzitutto ringraziare le organizzatrici e gli organizzatori, nonché la SIDI e le professoresse e i professori presenti qui oggi per continuare a promuovere questo importante momento di confronto. Appunto, sono Francesca Cassano, dottoranda presso l'Università degli Studi di Milano e, come si è intuito forse dal titolo, la mia ricerca dottorale si inserisce nel dibattito tanto attuale quanto controverso relativo ai discorsi d'odio, o hate speech in inglese, e tenta di offrire un'analisi critica sul contributo che il diritto internazionale offre alla loro regolamentazione, nonché prevenzione. In via preliminare, quanto all'impostazione dell'intervento, procederò innanzitutto ad introdurre la principale domanda di ricerca, nonché a percorrere una breve ricognizione dello stato dell'arte, per poi successivamente illustrare la metodologia adottata e delineare l'attuale struttura quadripartitica del lavoro, tentando di evidenziare i principali risultati preliminari raggiunti. La domanda principale riguarda l'individuazione degli obblighi internazionali oggi esistenti in materia di hate speech e conseguentemente delle condotte, nonché delle responsabilità concretamente imputabili ai soggetti, nonché attori coinvolti nella sua diffusione e che dovrebbero essere altresì coinvolti nella sua prevenzione, ossia stati, individui e piattaforme digitali. Procederei ora con una breve ricognizione dello stato dell'arte e in questo contesto è ovviamente necessario partire dalle principali questioni definitorie che rappresentano il primo nodo problematico e che sono alla base anche della forte frammentarietà del quadro giuridico internazionale esistente nella regolamentazione dell'hate speech. Il termine hate speech infatti non gode di una definizione universalmente accettata né tantomeno giuridicamente vincolante a livello internazionale. Invero, neppure le norme principali oggi esistenti, prevalentemente anche se non solo, come poi si vedrà, inserite nell'ambito dei trattati internazionali in materia di diritti umani, quali ad esempio gli articoli 19 paragrafo 3, 20 paragrafo 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici o l'articolo 4 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, pur essendo comunemente considerate disposizioni cardine nella regolamentazione di questo fenomeno, non fanno espresso riferimento al termine hate speech. Tali disposizioni si limitano piuttosto a vietare o criminalizzare specifiche forme di incitamento all'odio, alla discriminazione o alla violenza e, nel caso invece dell'articolo 4, anche la mera diffusione di idee fondate sulla superiorità razziale. L'assenza di una definizione giuridicamente vincolante ha avuto ovviamente come conseguenza anche il moltiplicarsi negli ultimi anni di tentativi, soprattutto a livello di soft law, di cercare di colmare questa lacuna e anche di chiarire la portata applicativa di queste norme. Ovviamente oggi non ho il tempo di introdurli, vorrei solo fare un breve richiamo a un documento adottato dalle Nazioni Unite nel 2012, ossia i Rabat Plan of Action on Hate Speech, che hanno secondo me avuto il merito appunto di inserire una serie di parametri quali il contesto, lo status del soggetto, comunque il mezzo di diffusione del messaggio, atti proprio a valutare quando un'espressione rappresenti hate speech e quindi giustifichi restrizioni alla libertà di espressione. Per concludere questo stato dell'arte vorrei chiarire che in origine avevo impostato la mia ricerca esclusivamente nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani. Tuttavia è emersa l'esigenza di estendere l'analisi anche al diritto internazionale penale per un duplice ordine di ragioni, in quanto in primo luogo una di carattere normativo, perché accanto alle disposizioni, ad esempio quelle sopra richiamate, considerate cardine nella regolamentazione dell'hate speech da un punto di vista di diritto internazionale, viene enumerata molto spesso, anzi quasi sempre, la previsione che impone la criminalizzazione dell'incitamento diretto e pubblico al genocidio, inserita in primo luogo all'interno dell'articolo 3, lettera C della Convenzione sul genocidio e poi trasposta anche negli statuti dei tribunali internazionali ad hoc e infine anche all'interno dell'articolo 25, lettera E dello Statuto della Corte Penale Internazionale. In secondo luogo anche per una ragione di carattere fattuale, data purtroppo oggi la stretta correlazione tra la diffusione di discorsi d'odio e la commissione di crimini internazionali, come anche riconosciuto ad esempio da ultimo dal segretario generale delle Nazioni Unite nell'adozione della strategia ONU contro l'hate speech nel 2019, in cui in quell'occasione viene espressamente riconosciuto come precursore di crimini internazionali, dinamica oggi ulteriormente aggravata dalla dimensione digitale del fenomeno che ne ha esponenzialmente ampliato la diffusione, nonché anche accresciuto la portata lesiva.
Quanto alla metodologia, il lavoro adotta un approccio qualitativo che prende in esame il quadro normativo esistente, sia con riferimento alle disposizioni che prevedono esplicitamente divieti di incitamento all'odio, quindi come quelle sopra richiamate, ma anche con riferimento a quegli strumenti che, pur non prevedendo expressis verbis un divieto di hate speech, contengono comunque al loro interno norme che sono state interpretate e hanno offerto comunque forma di tutela. Faccio espresso riferimento in questo senso alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In particolare esamino come tali norme siano state concretamente interpretate e applicate da un punto di vista evolutivo, quindi dagli organi giurisdizionali e quasi giurisdizionali competenti, affiancando a tale analisi una riflessione critica volta ad individuare le principali lacune del sistema e a valutare anche l'idoneità di questo sistema normativo a essere efficacemente trasposto, e applicato nell'attuale contesto digitale. La tesi, come detto prima, si articola in 4 parti. Una prima parte sulla quale non mi vorrei soffermare a lungo perché è dedicata a questioni definitorie in parte già richiamate e che quindi prende avvio da una ricostruzione storico-concettuale del termine, tentando quindi anche di delimitare l'ambito di indagine ad una prospettiva giuridico internazionale. E le successive 3 parti si concentrano invece sull'analisi degli obblighi e delle correlate responsabilità connesse ai discorsi d'odio emergenti in primo luogo dal diritto internazionale dei diritti umani, ma anche appunto, come sopra richiamato, dal diritto internazionale penale, al fine di valutare quindi se e in che misura quindi l'hate speech possa essere ricondotto a specifiche fattispecie di crimini internazionali. E infine l'ultima parte della ricerca è dedicata al ruolo delle piattaforme digitali analizzato alla luce degli standard non vincolanti in materia di imprese e diritti umani in primo luogo. Diciamo che tra i risultati preliminari emersi fino a questo punto della ricerca vorrei fare riferimento in particolare alla seconda e alla terza parte del lavoro, e sotto il profilo degli obblighi pattizi derivanti appunto dai trattati in materia di diritti umani e dalla relativa prassi, specificamente appunto i comitati ONU e la Corte europea dei diritti dell'uomo che ha sviluppato di fatto la prassi più estesa in materia, si nota appunto un elemento di particolare rilevanza, nel senso che pur in presenza di approcci non sempre coerenti nella definizione della soglia oltre la quale l'hate speech rientra tra i limiti della libertà di espressione, nonché anche nella determinazione del contenuto degli obblighi positivi in capo agli Stati, si registra oggi un numero crescente di casi promossi dalle vittime di hate speech che vanno a denunciare l'inadeguatezza delle misure statali di protezione, evidenziando di fatto responsabilità quindi anche per omissione rispetto appunto agli obblighi positivi. In questo senso risulta particolarmente rilevante la giurisprudenza e la prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'applicazione combinata degli articoli 8 e 14, ed è un'evoluzione che a mio parere sembra confermare quell'orientamento secondo cui i divieti di hate speech non siano più rilevanti soltanto alla stregua di limite alla libertà di espressione, ma rilevino sempre di più come una fonte di un autonomo diritto alla protezione contro l'incitamento all'odio. Anche alla luce, secondo me, è un effetto della crescente digitalizzazione del fenomeno che ha ampliato il numero dei soggetti esposti, nonché la portata e l'intensità degli effetti lesivi sulle vittime. Sotto il profilo del diritto internazionale penale e della responsabilità penale individuale, la prassi, soprattutto quella, secondo me, dei tribunali penali internazionali ad hoc, ha focalizzato l'attenzione non solo sul crimine di incitamento diretto e pubblico al genocidio, come sopra appunto evidenziato, ma anche sul crimine contro l'umanità di persecuzione, rispetto al quale il discorso d'odio può, secondo ormai buona parte della dottrina, costituirne, ovviamente in presenza di determinate circostanze, l'actus reus. Tuttavia la prassi mostra anche come tali condotte raramente siano comunque il frutto di iniziative isolate da parte degli individui interessati, ma si inseriscano in un contesto di propaganda statale più ampia e spesso anche riconducibile a politiche statali che di fatto hanno quantomeno tollerato, se non addirittura favorito questo tipo di condotte. Pertanto la ricerca estende anche in questa parte l'analisi alla responsabilità internazionale degli Stati, con particolare riferimento all'applicazione dell'articolo 3, lettera C, della Convenzione sul genocidio e al doppio regime di responsabilità esistente con riferimento a questo crimine. E in conclusione, ai fini della
costruzione di una tassonomia della regolamentazione giuridico internazionale dell'hate speech, l'analisi ovviamente non potrà che prescindere dal ruolo, nonché relativa responsabilità delle piattaforme digitali, anche e soprattutto per capire come le norme e gli obblighi emergenti dai framework sopra menzionati si stiano adattando o non adattando al contesto digitale in cui l'hate speech ormai è prevalentemente inserito. Sebbene questa parte sia ancora in fase di stesura, l'obiettivo sarà mostrare come tali attori non possano più essere qualificati come meri intermediari rispetto al contenuto generato da parte di soggetti terzi, come secondo me, anzi senza secondo me, penso sia abbastanza evidente a seguito di quello che è successo in Myanmar nel 2017 con riferimento al ruolo di Facebook nell'escalation di violenze contro appunto la minoranza Rohingya. L'analisi quindi muoverà dagli standard in materia di imprese e diritti umani al fine di individuare le principali lacune degli attuali sistemi di autoregolamentazione delle piattaforme e valutare l'idoneità di strumenti quali ad esempio l'Oversight Board di Meta a garantire un contrasto efficace a questo fenomeno. Infine, pur in assenza di conclusioni generali ovviamente alla tesi allo stato attuale, l'analisi proposta è quindi volta a cercare di contribuire all'elaborazione di un modello di regolamentazione dell'hate speech capace di tenere conto quindi delle diverse nonché attuali dimensioni di questo fenomeno e orientare in modo più efficace le norme esistenti ad una tutela più effettiva nei confronti delle vittime anche e soprattutto nell'attuale contesto digitale. Io con questo vi ringrazio. Grazie, adesso do subito la parola al professor Vuotolo, invitando naturalmente anche tutti i colleghi se vogliono intervenire, come diceva ieri appunto il professor Mauri, e anche i dottorandi se avessero delle curiosità. Grazie. Complimenti per la scelta coraggiosa del tema. Grazie. Dunque, appunto qualche suggerimento sulla base di quello che abbiamo letto. Ovviamente non ho letto la tesi, quindi non posso. Però, secondo me il passaggio preliminare, ma mi sembra che su questo siamo d'accordo, è quello definitorio, no? E secondo me potrebbe essere opportuno tentare di distinguere almeno 3 forme di hate speech, cioè sostanzialmente i comportamenti i discorsi che sono, come dire, offensivi ma che non sono necessariamente, attenzione a questo avverbio, illeciti, quelli che sono invece sanzionabili in base ai diritti umani e poi il livello estremo che è quello al quale lei faceva riferimento prima, cioè l'istigazione a crimini. Secondo me, tra l'altro, in questo contesto potrebbe essere interessante pensare di utilizzare la categoria dell'abuso del diritto come strumento, perché lo sappiamo, insomma, c'è giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sull'abuso della libertà d'espressione, quindi sull'uso di una norma in realtà per perseguire obiettivi che sono completamente diversi, anzi incompatibili col sistema convenzionale. Quindi potrebbe essere interessante cercare di capire in che modo l'abuso di diritto costituisce un limite all'invocazione d'eccezione, in particolare quella della libertà d'espressione. E in questo senso sicuramente l'ha visto, potrebbe utilizzare il Rabat Threshold Test, no? Quello che dice fondamentalmente ci sono dei caratteri che consentono di identificare i comportamenti, contesto sociale e politico del discorso, status dell'autore del discorso, contenuto e forma del messaggio, estensione della diffusione del messaggio e probabilità del danno, cioè sostanzialmente per evitare di criminalizzare, il test serve per evitare di criminalizzare illegittimamente comportamenti, affermazioni che sebbene offensive comunque non integrano non raggiungono quella soglia e d'altro canto invece lasciarsi sfuggire comportamenti che andrebbero sanzionati. Quindi questo potrebbe essere una cosa interessante. Poi secondo me si potrebbe pensare di mettere a fuoco il discorso d'odio nel contesto politico, perché io credo che possa essere un elemento di grande interesse, cioè bisogna capire se chi realizza il comportamento è in quel momento un soggetto, ad esempio, che riveste un ruolo politico, si vede applicare condizioni particolari. Secondo me potrebbe essere molto interessante, cioè c'è un più ampio margine d'eccezione oppure al contrario il rivestire un ruolo politico impone comportamenti più ristretti. Lo dico perché
è un problema che mi posi, ma credo 5-6 anni fa, stavo studiando questi temi e mi resi conto che quando certi discorsi erano posti in essere da politici cambiava completamente il parametro di valutazione, quindi potrebbe essere interessante valutarlo in questo senso. Poi ovviamente c'è tutta la questione delle piattaforme che lei giustamente alla quale lei faceva riferimento prima. E effettivamente è vero che è cambiato molto e la invito a guardarsi la sentenza che è stata pubblicata credo l'altro ieri, Meta contro Autorità di Garanzia per le Comunicazioni Italiane, sì, credo sia dell'altro ieri la sentenza, non c'entra niente con hate speech, c'entra con il diritto di proprietà intellettuale delle pubblicazioni giornalistiche, però la Corte di Giustizia fa una serie di affermazioni che sono di grande interesse sul sistema, cioè sostanzialmente ci dice è vero che c'è un problema di copyright degli editori, ma quel diritto economico in realtà impatta sul sistema dell'informazione. Quindi probabilmente, e faccio riferimento a quello che diceva il professor Fessel prima, probabilmente siamo ancora una volta in presenza di strumenti che servono a proiettare un sistema di valori, quello dell'Unione, verso l'esterno anche, però attraverso meccanismi che sono di governance commerciale, cioè di aspetti economici. Secondo me sta succedendo anche questo, si potrebbe capire se in qualche maniera quel discorso può essere ampliato. Ovviamente di cose interessanti nella sua tesi ce ne sono tantissime, appunto una cosa che secondo me farei, ma credo che l'abbia già fatto, è quello di lavorare molto anche sull'approccio casistico, perché appunto faceva riferimento lei ai Rohingya, non è l'unico caso, e occhio a prassi recenti, ad esempio, lei faceva riferimento a Oversight Board, no? Qualche tempo fa Oversight Board ha imposto la ripubblicazione di commenti che erano stati eliminati dalla stessa Facebook, perché c'erano dei commenti che venivano da un'organizzazione islamista classificata come organizzazione terroristica e per questo motivo erano stati eliminati da Facebook. L'organizzazione contesta all'Oversight Board di legittimità dell'eliminazione e l'Oversight Board dà ragione all'organizzazione, impone la ripubblicazione dei contenuti perché indipendentemente da chi poneva, ecco qua la differenza sul profilo soggettivo, no? Indipendentemente da chi poneva in essere il comportamento, il contenuto dell'informazione era importante. Lì venivano applicate logiche di diritto internazionale umanitario, cioè veniva fuori che questa organizzazione terroristica aveva detto guardate, scappate di là, andate da un'altra parte perché lì c'è una zona sicura in un contesto di conflitti armati. Quindi la prassi di Oversight Board è molto interessante, ovviamente lì si apre il mare magno della qualificazione di quel contesto, diciamo, di ricorso giuridico che non è affatto facile, e in bocca al lupo, insomma. Grazie, la ringrazio. Grazie, davvero utilissimi suggerimenti. C'è qualcun altro che vuole, forse Serena, volevi? Non c'è nessun altro, sì, avrei una curiosità se... Facciamo così. Anche da parte mia complimenti per il tema assolutamente attuale. Io ho una appunto curiosità, forse un suggerimento, se già non è preso in considerazione, che forse però è un po' incompatibile con i suggerimenti del professor Ruotolo, quindi lo butto lì come spunto di riflessione. Lei giustamente evidenzia il ruolo del diritto internazionale penale nel contrasto ai discorsi d'odio e anche, d'altro canto, la rilevanza degli obblighi positivi che derivano soprattutto dai trattati sui diritti umani, ma mi chiedo se lei abbia riflettuto, specificamente con riferimento agli obblighi positivi, sul ruolo che ha il diritto penale specificamente in quell'aspetto, per quel profilo, cioè quando le misure di contrasto al discorso d'odio devono comunque o dovrebbero comunque sfociare in misure di natura penale, quando invece è opportuno, è consentito attagliarsi su altre tipologie di misure, di interventi che magari abbiano più natura preventiva o di sanzioni di diverso tipo, ma quando è che deve scattare appunto la sanzione, la misura penale, anche quando non siamo nel contesto di crimini internazionali in senso proprio. Certo. Sì. Però non è incompatibile. Non lo so, non ha tanto tempo per finire.
Se posso... Ok. Partirei innanzitutto da quest'ultimo spunto di riflessione in realtà la questione, diciamo, della misura penale, quindi quando lo Stato effettivamente è legittimato ad utilizzare lo strumento penale nel contrasto appunto all'hate speech, si connette secondo me molto anche alla questione definitoria di cui parlava anche il professor Ruotolo all'inizio, nel senso che ed è secondo me il grande problema che sta dietro appunto alla regolamentazione di questo fenomeno, nel senso che ad oggi non abbiamo una definizione perché si ritiene che definendo l'hate speech si vada di fatto illegittimamente a limitare troppo quello che è il diritto alla libertà di espressione, ma allo stesso tempo, secondo me, dando una definizione più specifica anche per gradi rispetto a quando, e quindi dando anche più spunti agli stati su quando effettivamente lo strumento penale è necessario come misura, che deve essere ovviamente lo strumento penale l'extrema ratio, ma questo lo dice anche ad esempio il Comitato CERD nella raccomandazione generale numero 35, imponendo un obbligo di criminalizzazione nei confronti degli stati rispetto appunto all'articolo 4, di fatto dice che comunque deve essere proprio l'ultima misura disponibile rispetto al contrasto rispetto a questo fenomeno. Infatti secondo me se si partisse da una definizione in cui si dà quindi più gradi, un hate speech diciamo in cui si possono utilizzare misure civili o comunque altro tipo di sanzioni, e poi la parte diciamo più grave di incitamento o comunque di hate speech di natura penale, se si riuscisse appunto utilizzando anche appunto i criteri citati dal professor Ruotolo di Rabat Plan of Action on Hate Speech. Ok, basta. Ok. No. Voglio solo chiudere dicendo che appunto rispetto anche alla questione casistica che mi veniva sollevata, la tesi è di fatto comunque un'applicazione, vado proprio a vedere come i casi vengono applicati nel concreto, quindi sicuramente tutta la prassi della Corte Europea dei diritti dell'uomo sull'applicazione dell'articolo 17 è analizzata in modo molto specifico, e anche su questo in realtà ci sono molte critiche sul fatto che sull'utilizzo un po' di questo effetto che viene definito a volte ghigliottina, nel senso che viene un po' meno la possibilità di capire come lo Stato effettivamente abbia deciso di limitare una determinata espressione. E finisco solo sull'oversight board, che per quanto sia di fatto uno strumento di natura privata e la cui natura a livello internazionale sia di fatto ancora molto dibattuta, l'approccio però utilizzato dal board, soprattutto nei casi nell'applicazione comunque utilizzando appunto le norme di riferimento in un contesto prettamente digitale, molto spesso è innovativo, per quanto con tutti i suoi limiti, nel senso che ovviamente è comunque vincolato dagli standard di Meta sull'hate speech, quindi sugli standard appunto di una piattaforma privata, ma ha fatto comunque molto spesso uso comunque anche di standard esistenti in materia di diritti umani nel risolvere appunto le decisioni, quindi sicuramente. Esatto. Bene, grazie. Se non ci sono altri interventi, siamo c'è il professor più Mauro che ci dice che dobbiamo finire. Ok, non so se ci sono. Tu volevi dire? Solo se c'è tempo. Velocissimo. Certo. Tanto volevo approfittarne per fare i complimenti anche per la padronanza di linguaggio e l'esposizione. Noi scriviamo tutto il giorno, quindi non è scontato ascoltare una presentazione così lineare, quindi si capisce che c'è padronanza del tema e che c'è una logicità. 2 flash. Non sono critiche, sono eventuali stimoli anche solo per la discussione, che riguardano innanzitutto la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quello che mi piacerebbe capire è se sono stati analizzati degli schemi di bilanciamento, d'accordo? Soprattutto alla luce dell'esistenza o dell'emersione di questo possibile autonomo diritto. Ovviamente i contraltari che sono stati illustrati prima, però volevo capire un pochino meglio se ci sono degli schemi di bilanciamento replicabili o perlomeno attendibili. E la seconda, io mi occupo del diritto dell'Unione Europea, mi chiedo se nella tesi c'è spazio per una riflessione sul DSA, il Digital Services Act, come eventuale elemento di alimentazione di una traiettoria bottom-up ed eventualmente come elemento per l'emersione di buone prassi. È stato recentemente adottato il codice di condotta in materia. Giusto queste 2 suggestioni.
Vado molto veloce, allora parto da quest'ultima. Per ragioni di tempo ovviamente non ho potuto menzionare il Digital Services Act, ma appunto non ho ancora terminato la stesura dell'ultimo capitolo, ma credo che sia non posso prescindere completamente anche dal DSA e dall'approccio adottato secondo me dall'Unione Europea nei confronti dell'hate speech. Quello che forse mi interesserà vedere è se l'approccio diciamo più di corregolamentazione che caratterizza il Digital Services Act possa essere una soluzione più efficace rispetto all'attuale autoregolamentazione delle piattaforme. Quindi ad esempio il codice di condotta per la prima volta adottato nel 2016 ma adesso inserito nel DSA ultimo credo nel 2025 che è proprio riguarda l'hate speech, vedere come quello strumento possa diciamo, essere una soluzione più efficace rispetto all'attuale sistema che appunto a livello internazionale non abbiamo vincoli o obblighi specifici nei confronti delle piattaforme. Rispetto alla prima questione invece relativamente al bilanciamento, certo, nel senso che quello che vado a fare nel mio secondo capitolo è proprio prendere la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e distinguerla in realtà da un lato rispetto all'applicazione degli articoli 10 e 17 e quello che dicevo prima invece rispetto all'applicazione degli articoli 8 e 14 che fa riferimento invece più a diciamo, un obbligo di protezione che la Corte secondo me sta sviluppando contro appunto l'hate speech e dietro comunque sia nell'applicazione appunto dell'articolo 10 ma anche appunto in questo combinato disposto di 8 e 14 la questione del bilanciamento con diciamo, il diritto fondamentale alla libertà di espressione e l'utilizzo appunto di una serie di parametri quali ad esempio appunto sempre soliti, quindi come il messaggio è stato diffuso, chi è che effettivamente ha diffuso quel messaggio, sono comunque aspetti fondamentali che tendenzialmente la Corte usa, non sempre oserei dire coerentemente, nel senso che non è che non abbiamo un approccio sempre coerente, soprattutto direi nell'applicazione degli articoli 10 e 17, però sicuramente appunto l'analisi è proprio fondata sulla prassi oggi comunque esistente, quindi il bilanciamento ecco, è già inserito diciamo una buona parte della ricerca, però la ringrazio molto per le osservazioni. Ottimo, grazie. Se non ci sono... Ok, passiamo quindi... Grazie, dottoressa Cassano. Vi ringrazio. Applaudiamo due volte oggi. Oggi applaudiamo due volte. Allora, domani tre. Ecco. Allora, adesso invito Mego Etti Biamughiscia, che presenta una tesi dal titolo Governance Invisibles in the European Green Deal, a General Understanding of the Legal and Normative Dimension to the European Union's Green Diplomacy in Sub-Saharan Africa, e sarà poi commentata e discussa soprattutto dal professor Ferri. Prego. Good morning. We're going to change the language. I'm going to present in English. My name is Mary Goretti or Maria Goretti. I'm from Uganda. At the University of Salerno. And actually, my title changed, surprisingly. Yeah. So my research looks at the European Green Deal or the governance of critical minerals that are needed for the green transition. And okay, so the background of the study is that we know we have climate change and we have international obligations. Yesterday someone was talking about the Paris Agreement, the Kyoto agreements on climate change, and countries are trying to change their policies to ensure that they implement the international obligations on climate change. And behind that, the European Union, as one of the stakeholders, has the obligation, not just under international law, but also under European law, to confront this issue of climate change. And so they adopted the European Green Deal. So the Green Deal, to implement it, actually the European Commission has always told us that, you know, climate change and the Green Deal is a security matter because it entails the technological advancement of the European Union and also the industrial competitiveness
on the global market. So the implementation of the Green Deal to ensure that European Union is going to be neutral by 2050, we need critical minerals to produce the electric cars, for the green gases that we're going to use. Everything is going to depend on critical minerals. So the demand for critical minerals has many implications. We have seen the geopolitical tensions after actually the COVID-19 and Russia-Ukraine dimensions. So it has changed actually on how states are approaching how to access critical minerals. And that we have seen within the European Union that there have been internal shift in the policy framework, ensuring that not only they have strategic approaches to have access to minerals, but also within Europe, the transformation of culture on circular economy and many other things that have been happening. And in that case, the European Union adopted the Critical Minerals Act, which is also part of the Green Deal, and the Global Gateway, which is actually part of the strategic partnerships that the EU has with third countries. So the strategic partnership is in the form of memorandums of understanding that the EU has with countries that are rich with critical minerals. And at the moment, we have 15 partnerships across the globe, including Kazakhstan, but also with the African countries, particularly the sub-Saharan Africa. So what is the problem with these partnerships? So first thing, that the demand for critical minerals comes from a sector that is totally embedded with human rights and environmental issues. That is well documented. We have child labor, Madagascar, Congo, the wars. So we have issues that are embedded within the extractive sector. And the second problem comes with the global south states that are vulnerable, not just with the rule of law and governance issues, but also economically, they're vulnerable in many issues. And it is really very hard for them to adopt comprehensive legal frameworks that actually would help to maintain and to govern critical minerals. So the choice of these instruments, that is the memorandums of understanding, which are not legally binding international law. And lastly, the design of these memorandums of understanding. How are they designed? The normative principles implemented, or the core values that are implemented in these memorandums of understanding, are they aiming at shifting the global status of African countries as our case studies to add value to the critical minerals in the supply chain, or they're intended to satisfy the EU policies on the green transition? So to approach this issue, we proposed the doctrinal legal analysis that helps us, excuse me, that helps us to understand the legal status or to interpret the law. And then secondly, we have to look at the comparative analysis of case studies, not just one case study, because the sub-Saharan Africa is diverse, even though it is in the same region. So I wanted to know the diversity in the memorandums of understanding, the cultural context, and the implications as well. And then the qualitative thematic, which is really very interesting, that the research not only refer to the analysis of the legal and quantitative, but also to put into practice. So we used the MaxDA as a software to help us to analyze these documents, the 4 memorandums of understanding. So the chapter 2 partly reviewed the literature, the existing literature. So we use a systematic literature review to understand what has been written about this thematic issue. So we realized that there is an increase actually of most of the critical minerals, and the demand is increasing.
And by 2050, we see that most of these critical minerals are going to double or triple the demand. So the problem is that in this demand for critical minerals, not every country is endowed with the critical minerals. So we find that China has dominated the rare earth elements. Congo has the cobalt. And then we have lithium. We have the lithium triangle in Latin America. We have in Austria. We have Indonesia with the nickel. So not every country actually has. The European Union, putting together, has 1% of these critical minerals. So the EU demand, this is what is going to happen. So the gap, if we looked at lithium, we have the gap 430 tons that we need from abroad. Manganese, the EU doesn't have nothing. Okay, so we find that there is still a gap in the critical minerals, and one of the countries that actually has been trying, I think it is Portugal, that actually has been trying to improve its extractive sector. So the critical mineral governance has also issues in international law, because there is no binding treaty that actually regulates critical minerals. Every country, so we have a segmentation of, fragmentation of policies across jurisdictions and across countries and across regions. So we can also see that it is not only about the legal fragmentation, but also the political fragmentation. Who wins, who is much better, who is, like we see this between the European Union and China, and the Chinese dominance in developing countries, especially in Africa and Latin America. So we can see that this, and also the continuing interest of states using soft laws, not using or proposing the binding treaties to govern critical minerals. At the same time, we see also at the regional level, especially the African Union, that there is a growth or the push for them to have the centralization of the policies to ensure that they govern critical minerals, that critical minerals bring something additional to the values in the supply chain by the African Union. So there are policies that have been adopted locally, and also governments that have been collaborating with other countries. So there is, a revolution of policies. And so one of the things that actually, after reviewing all this literature, we found that actually the informal mining sector is actually not mentioned. It's taken as an illegal act, even in the European policies, or the European green transition policies. So they take informal mining as a very delicate, very criminal sector. And yet, actually, if we looked from the African perspective of the mining sector, 70% of the critical minerals are coming from the mining sector. So, taking away the informal mining as not existing sector is like excluding thousands and millions of people who are depending on the informal sector. So, not legalizing or not recognizing them in the framework. So the theoretical framework has a lot. But yes, so we have built this research, on the soft law theory, where actually it helps us to analyze what are the implications of soft law. Okay, soft law in international law. All right, so I'll rush. So the chapter 3 helped us to understand the doctrinal analysis of the EU, understanding well that the principles that are embedded within the memorandums of understanding are embedded within the constitution of the EU, actually that non-derogable, so which means these are fundamental principles that the EU, even for its external policies, they are within the EU constitutional law. So we had the analysis of the memorandums of understanding, 4 of them. So we prepared the codes that helped us to analyze
each and memorandum of understanding to understand whether there were normative principles embedded, whether they were legally binding, whether they had an impact on the local people. So you can see the score of each memorandum of understanding, and then these were the codes that we used, especially the indirect legal effects. Do these memorandums of understanding have an impact or an indirect impact on partner states? Their normative principles? Actually, when they were drafting, did they include international law and also constitutional law of the partner states? And then in the analysis, we found that actually human rights and rule of law, they're actually distant. What we can see also the monitoring review, so the implementation is a bit like not actually included within the memorandum of understanding. Human rights, actually, the data is not here, but it showed only 1%. It was not included in the memorandum of understanding. And then these are just the data analysis that came out from the coding or the analysis of the documents to understand. For instance, we can see that there is a policy influence, actually, which scoring 16, in Namibia, and also we can see. And also in Zambia, we can see that the legal design, they're different from each country, and also the thematic issues are different. Okay, so from the governance analysis, we could also see that there was the policy influence and also the transparency, which is really very high, that in this memorandum of understanding, we could see that transparency was really very high, which means that actually, if we traced those from the partner states, we could see that they came from the European Union. The ESG, most of these principles comes from within the Constitution of the European Union. And then the development outcomes to understand whether these memorandums of understanding, do they have an impact or are they shifting the position of African states? We also see that most of the elements included, they were promoting the access to critical minerals other than tangible results. Actually, it's the same here. We could see that materials, actually, that is the main objective of the memorandums of understanding. And then the last chapter, actually, we're analyzing now, is to understand the informal mining sector as an independent sector in international law. Thank you so much. Thank you very much, and I give the floor to Professor Ferry for your comments. Thank you very much for your presentation. I hope you can hear me. Okay, great. I will be concise so that we can remain on time. Basically, I have 4 comments, and I try to streamline my ideas. The first one refers to the background of the thesis. My suggestion is to clarify whether the background of your thesis is represented by the European Green Deal or, based on the abstract that you sent us, the Critical Raw Material Acts. We're talking about the strategy on the one hand and the binding measure on the other hand. And please bear in mind that the implementation of the European Green Deal will be reshaped. Just think about the new composition of the European Commission, of the second Ursula von der Leyen European Commission. Okay, so we expect that there will be major changes in as regards to the implementation of the European Green Deal. This was the first comment. The second comment refers to the legal nature of the instruments that you decided to analyze. The fact that these are soft law instruments. These could take us to the competences of the European Union. I'm asking whether you identify the center of gravity as regards the external competences of the European Union. And in particular, if you think that these instruments could be traced back to the development cooperation policy, according to Article 280 FEU. And if these
stimulated reflections on the principle of conditionality. So you mentioned the existence of legal issues concerning human rights and also the values of the European Union, the rule of law, which is one of the core values enshrined in Article 2 TEU. Now, I wonder whether you think that the European Union, through the paradigm of development cooperation, is basically reproducing what happened some years ago with respect to migration outsourcing. When the European Union decided to bring about quasi-binding instruments, soft law instruments with budgetary implications, aimed at limiting the movement of asylum seekers to the external borders of the European Union, if you see something like that. And this takes me to the third point, the budgetary implications, because you rightly refer to the global gateway strategy in your abstract. And I think it's very important to analyze the pathways fueled by this strategy, and in particular the budgetary implications. Why am I saying that? Because the European Court of Auditor criticized the implementation, among other things, of the global gateway strategy through the use of economic resources stemming from the budget of the European Union. It happened in 2024, and it also happened in 2025. And I think that this topic should be dealt with in order to clarify the legal implications of non-binding instruments, at least as far as the EU legal order is concerned. The last point, the first point, how would you qualify the nexus between these initiatives and the core constitutional sphere of the European Union? For example, I wouldn't say that sustainability is part of the values of the European Union. I agree with you when you say that sustainability can be covered by Article 3 TEU. But I don't agree when you say that it can be traced back to Article 2. Solidarity could be considered, although we are referring to a different relationship, European Union and third countries. So I wonder how you would be able and willing to give a little more substance to the constitutional dimension of the European Union legal order in within such a challenging analysis. Thanks. I don't know if there are other questions or... Any other questions? May I? Yes, please. Okay. Just a taxonomy thing you used in your dissertation, both the expression indirect effects and you also spoke about informality of some issues. Both the expressions make an international lawyer think to very specific things. Now, indirect effects of, for instance, of treaties, so on, especially in European Union law, within the relationship of the effects of international law in European Union legal order. So pay attention to this. And also when you speak about informality, one may think to some scholar constructions about informalization of international legal order. So may I suggest you to just to clarify this? Of course, I did not read what you write, so probably it's just this way. Thank you. Thank you. Any other suggestions, comments? Thank you very much for your comments and for time to analyze my research. And one of the things that actually you mentioned, that actually whether sustainability is a fundamental principle, you know, within the European Union, and I think these normative principles are constitutional principles. Now I don't have to make the reference to the treaty of the European Union, but yeah, sustainability and environmental protection, they are core norms within the EU principles or the EU constitutional law. And I think that when the EU applies externally these principles, it has the constitutional obligations. So they don't stop because it's a memorandum of understanding, it's not binding. And actually, after in the research,
realize that actually memorandums of understanding are soft laws in one way or the other, but then we have to look to interpret the memorandum of understanding not just from the legal, the non-bindingness, but beyond that, because in critical minerals, as you mentioned, it is part of humanity, it's part of human dignity. So we're not just talking about the law, okay, it's not binding, but we have to go into details into these instruments to know whether they're constitutional obligations, even though you say they're not binding. And then Prof also mentioned about the informality under international law. Of course, the informal mining sector has been a contested sector in international law. And with this, actually, we see that later on, the UN adopted the artisanal ASM mining sector, leaving alone the informality into. But in Africa, the informality in the mining sector is totally different from other informalities. So, and that's like my thesis wants to bring out this idea of understanding the informality and why it's different from others, and why the European, when it's collaborating with African countries, must understand that the informality in Latin America is different from the African informality. To make it a legal sector to be understood in policy framework. Thank you. Thank you so much. Ecco, ora tocca alla dottoressa Esther Ferriello. Prego, si accomodi. Con una tesi, il principio della parte terza necessaria e la tutela degli interessi generali dinanzi a corti e tribunali internazionali. Questo è il titolo corretto? Sì, perfetto. Prego. Un attimo solo. Ecco, poi commenterà la professoressa Serena Forlati che, come ben sapete, perché l'abbiamo detto ieri, anche lei componente del direttivo della SIDI, ha ulteriore testimonianza, come diceva ieri il nostro Presidente Greppi, di quanto importante sia per la SIDI. Siamo quasi tutti qui, insomma. Buongiorno a tutti, grazie professoressa, e mi lego anch'io ai ringraziamenti dei miei colleghi, dei colleghi che mi hanno preceduto alla SIDI e al Comitato di Studi Gentiliani. È un piacere essere qui oggi a San Ginesio e presentare le ricerche relative alla mia tesi di dottorato, che appunto si incentra sul principio della parte terza necessaria in giudizi internazionali multilaterali. Andando rapidi sulla struttura dell'intervento, oggi, dopo aver giustificato la scelta del tema e illustrato la domanda di ricerca, cercherò di presentarne i risultati parziali seguendo la struttura della tesi, che nei primi 3 capitoli ricostruisce fondamento, contenuto e limiti del principio, mentre nell'ultimo si preoccupa di esaminarne l'applicazione pratica nelle controversie multilaterali. Innanzitutto va rilevato il contesto in cui si inserisce la ricerca. Tradizionalmente la giurisdizione internazionale infatti nasce e si sviluppa per dirimere controversie relative a rapporti reciproci o bilaterali tra Stati. In un sistema così concepito, questa funzione trova il proprio fondamento nel principio consensualistico, in base al quale, come tutti sappiamo, nessuno Stato può essere sottoposto alla giurisdizione di un tribunale internazionale senza avervi previamente acconsentito, e così instaurato il giudizio rimane circoscritto ai diritti e agli obblighi delle parti, e simmetricamente sono nei confronti di queste parti che verrà a formarsi il giudicato. Se non che, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, l'ordinamento internazionale ha attraversato una fase di intenso sviluppo che ha condotto alla multilateralizzazione di diverse classi di rapporti internazionali. Questo è avvenuto in ragione dell'emersione di obblighi solidali, e ancora rapporti multilaterali sono evidentemente sottesi a tutta una serie di obblighi accessori, cioè situazioni giuridiche la cui legittimità viene in ultima istanza a dipendere da quella di un altro rapporto giuridico autonomo.
autonomo, pensiamo all'obbligo di prevenzione, ex articolo 14 degli articoli sulla responsabilità dello Stato, alla norma sulla complicità, ex articolo 16 degli stessi articoli, ancora alla liceità di contromisure collettive adottate da soggetti terzi non direttamente lesi. L'accertamento di tutte queste, dell'osservanza di tutte queste fattispecie impone direttamente o indirettamente la valutazione sulla condotta di un terzo potenzialmente assente dal giudizio. Parallelamente a questa multilateralizzazione dei rapporti, anche il contenzioso internazionale di riflesso sta attraversando una fase nuova in cui sempre più spesso le controversie sottoposte ai tribunali internazionali insistono su rapporti multilaterali. In questo quadro il principio della parte terza necessaria è inevitabilmente destinato ad assumere, e già sta assumendo, un rinnovato protagonismo. Pensiamo davanti alla Corte internazionale di giustizia Nicaragua contro Germania, ma anche al di fuori, casi Norstar, Chagos. Elaborato dalla Corte internazionale di giustizia nel 1954, come è noto il principio inibisce l'esercizio della propria giurisdizione qualora la decisione possa incidere su diritti o obblighi di uno Stato terzo assente. Da questo momento il principio è stato invocato in numerose occasioni e dinanzi alle più diverse giurisdizioni internazionali. Muovendo da queste premesse, la ricerca intende quindi contribuire a colmare una lacuna esistente negli studi internazionalistici, considerato che questo principio non è mai stato oggetto di una ricostruzione sistematica in chiave monografica. A partire quindi da un esame della prassi, l'indagine si propone di analizzare origine, ambito di applicazione e limiti del principio, per poi verificarne le implicazioni nel contenzioso multilaterale. Quanto all'origine e allo sviluppo del principio, la prassi rivela un'espansione ben al di là del contesto in cui esso si è originariamente sviluppato, a partire, come dicevo prima, dal caso relativo all'oro monetario preso a Roma del 1954, esso è stato invocato nel contenzioso interstatale anche dinanzi a tribunali istituiti ad hoc, dinanzi ai tribunali arbitrali in materia di investimento, dove è stato più volte applicato anche di recente, è stato invocato anche dinanzi agli organi di monitoraggio dei diritti umani e anche nell'ambito della giurisdizione penale internazionale. Questa prassi è il punto di partenza per l'indagine relativa al fondamento giuridico del principio, che è stata condotta nel primo capitolo a partire dall'articolo 38, paragrafo 1 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, sul presupposto che le fonti delle norme procedurali non siano diverse da quelle delle norme sostanziali. Tanto premesso, considerato che il principio non è menzionato in alcuno strumento pattizio, l'indagine si propone di verificare se esso possa trovare fondamento in un principio generale di diritto oppure in una norma consuetudinaria. L'una opzione non esclude l'altra, infatti da un lato il nucleo fondamentale del principio sembra ormai essersi consolidato in una norma consuetudinaria, dall'altro, accanto a questa norma consuetudinaria, prima di essa si sarebbe comunque consolidato anche un principio generale di diritto internazionale, quindi proprio dell'ordinamento internazionale, caratterizzato da una certa flessibilità. Passando all'ambito di applicazione del principio, l'analisi ne esplora l'estensione soggettiva e dunque la possibile applicabilità alle organizzazioni internazionali e agli individui, e sia anche quella oggettiva, interrogandosi su una sua possibile declinazione nella giurisdizione consultiva. Dallo studio sembra emergere che la risposta a questi interrogativi dipenda necessariamente dall'esame di due ulteriori elementi tra loro connessi. Il primo elemento è la ratio del principio. Infatti, a seconda che si privilegi la tutela del consenso, la garanzia del contraddittorio o la salvaguardia della funzione giurisdizionale, i confini del principio sembrano spostarsi. Per esempio, tornando alla questione dell'estensione soggettiva, se si privilegia il fondamento consensualistico del principio, il criterio della capacità di prestare o di rifiutare il consenso condurrebbe ad escluderne l'applicabilità a organizzazioni internazionali o agli Stati anche nei fori dai quali essi sarebbero esclusi. Pensiamo a uno Stato non parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o pensiamo nello stesso contesto all'Unione europea. Se invece si valorizza l'esigenza di tutelare il principio del contraddittorio e quindi il diritto del terzo di essere ascoltato, allora potrebbero esservi interessi di Stati o organizzazioni terze che, pur non potendo partecipare al procedimento, giustificherebbero l'applicazione del principio anche a questi.
Il secondo elemento da cui dipendono estensione soggettiva e oggettiva del principio è il rapporto con gli istituti processuali affini o confinanti con essi, l'intervento del terzo, il limite del giudicato, la giurisdizione incidentale, che contribuiscono a definirne il perimetro. Stabilire infatti qual è l'interesse che merita di essere tutelato dal principio della parte terza necessaria significa e passa inevitabilmente per lo stabilire tutti i casi in cui quell'interesse, l'interesse del terzo, può essere invece protetto dagli istituti che abbiamo appena menzionato. Ne emerge quindi un principio dai confini mobili, il cui contenuto e la cui estensione si rimodellano di volta in volta in base al modo in cui i tribunali bilanciano questi fattori e costruiscono la propria politica giudiziaria. Su questo sfondo si innesta l'approdo dell'indagine che mette alla prova questa flessibilità del principio nel contenzioso sui rapporti multilaterali, esaminando 3 tipologie principali di controversia. La prima riguarda quelle in cui la violazione di obblighi erga omnes costituisce direttamente o indirettamente l'oggetto del giudizio o una questione preliminare. La seconda attiene invece alle controversie sulla legittimità di contromisure adottate da soggetti terzi non lesi. L'ultima riguarda l'ipotesi di violazione di obblighi accessori di cui dicevamo all'inizio, cioè di situazioni giuridiche la cui legittimità viene in ultima istanza a dipendere da quella di un altro rapporto giuridico autonomo. Per ciascuna di queste tipologie l'indagine verifica la tenuta delle tecniche di rimodulazione dell'oggetto della controversia o di separazione delle questioni sottese al caso che, di fronte alle rigidità del processo, sono state elaborate al fine di preservare l'esercizio della giurisdizione laddove possibile. Solo per citare alcuni esempi, hanno condotto all'esclusione dell'applicabilità del principio circostanze come l'estinzione del terzo, la possibilità di considerare la pronuncia sulla sua posizione giuridica un mero accertamento di fatto o ancora, proprio di recente, l'esistenza di una determinazione autorevole sulla posizione del terzo. L'utilizzo di questi rimedi, isolamento, separazione, infatti, pur senza negare il rispetto del principio, dimostra che il processo è sufficientemente flessibile da potersi adattare alle nuove dinamiche che caratterizzano il contenzioso internazionale. Venendo alle conclusioni, la ricerca intende dimostrare come la transizione del diritto internazionale verso una logica di protezione di interessi collettivi e la conseguente multilateralizzazione del contenzioso con cui abbiamo aperto richiedono un adattamento delle regole procedurali e anche quindi di esplorare le capacità di principi come quello della parte terza necessaria di conformarsi a queste nuove dinamiche. In questo quadro l'evoluzione del principio della parte terza necessaria è assunto come chiave di lettura della trasformazione che la funzione giurisdizionale sta attraversando. Nato come corollario del principio del consenso, la sua applicazione sembra oggi dipendere in buona parte dal modo in cui i tribunali interpretano la propria funzione e costruiscono la propria politica giudiziaria. Con questo concludo e vi ringrazio. Grazie dottoressa Periello e quindi do la parola alla discussant, professoressa Forla. Grazie mille, grazie anche per la sua esposizione che tocca temi che mi sono molto cari e quindi mi scuserà ma spero di non dilungarmi troppo, la Presidente mi fermerà se necessario, o il professor Mauri mi segnerai la... Io ho tante domande, gliele metto sul tappeto, magari appunto senza attendermi una risposta esaustiva, ma più come spunti di riflessione per lei che come appunto necessità di una risposta esaustiva. Innanzitutto non mi è molto chiaro, anche perché c'è una differenza fra i titoli che abbiamo visto della sua presentazione, quello che c'è nel programma e quello che lei stessa ha mostrato nell'abstract, quale sia nella sua prospettiva il legame fra multilateralizzazione dei rapporti internazionali, così lei la chiama, e principio della parte terza necessaria. Perché mi sembra che lei leghi questa maggiore rilevanza del principio all'emergere degli obblighi erga omnes o comunque di norme che tutelano interessi collettivi della società internazionale. Ma in realtà da un lato il multilateralismo non si identifica certo con questo
e dall'altro il principio della parte terza necessaria è nato e si è affermato nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia con riferimento a situazioni in cui erano in gioco interessi puramente, diciamo così, individuali degli stati coinvolti. La proprietà dell'oro della Banca d'Albania non è una questione che abbia a che fare con obblighi erga omnes. Certo, la questione dell'autodeterminazione di Timor, quello sì, ovviamente, però molto spesso il principio è invocato rispetto a situazioni che non hanno a che fare con la tutela degli obblighi erga omnes. Quindi mi piacerebbe capire meglio come lei lega appunto la sua analisi specificamente alla protezione degli interessi collettivi. Un'altra questione, ecco, penso per esempio anche al caso Northstar, che è un'altra delle vicende in cui il principio è emerso e che non ho visto menzionata nell'abstract quantomeno, ma immagino che lei l'abbia presa in considerazione. Anche lì non si trattava certo di tutela di interessi generali. Un'altra considerazione che forse così le suggerisco come spunto di riflessione ha a che fare con il suo rilievo a proposito della flessibilità, del legame fra, diciamo, modo di intendere questo principio e politica giudiziaria dei tribunali, possibile maggiore rilevanza. Ecco, almeno nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia è molto chiaro che il principio si applica in situazioni veramente eccezionali. Nell'oro monetario la Corte dice: qui quello che ci viene chiesto di fare in realtà, anche se dal punto di vista formale sono solo in gioco i rapporti fra Italia e Albania, o meglio e altri paesi, e quello che ci viene di fatto chiesto è di decidere su una controversia che coinvolge in prima persona uno Stato terzo. E mi sembra che questa natura eccezionale del principio emerga anche come considerazione nella giurisprudenza di altri tribunali che lo leggono in modo abbastanza riduttivo quanto portata applicativa concreta. Non sono molte le situazioni in cui è stato considerato effettivamente applicabile. Da questo punto di vista a me sembra che l'elemento di flessibilità che lei rileva abbia a che fare anche con la natura della giurisdizione attribuita alle singole istituzioni, perché ci sono istituzioni che hanno una competenza di natura obbligatoria o quasi obbligatoria e altre istituzioni come la Corte in cui invece questo elemento manca. Quindi secondo me questo è qualche cosa che andrebbe valorizzato nell'analisi. E poi il rapporto con l'intervento, ovviamente questo è un aspetto centrale, però appunto ha anche a che vedere, almeno secondo me, con il modo in cui lei intende il principio della parte terza necessaria. È un principio che attiene alla giurisdizione del tribunale, all'ammissibilità, all'esercizio discrezionale di una discrezionalità nell'esercizio della funzione giudiziaria. Insomma, le questioni aperte sono davvero tante. Mi fermo qui perché appunto non vorrei rubare troppo tempo o comunque sforare rispetto a quello che mi è stato allocato, però ho l'impressione che la logica di protezione degli interessi collettivi sia davvero solo uno degli aspetti per cui il principio viene in rilievo e ancora oggi è all'esame dei tribunali internazionali. Grazie mille comunque. Grazie. Ci sono altre osservazioni? Prego. Almeno nell'abstract lei apre con l'espressione trova il proprio fondamento nel principio consensualistico, in cui consensualistico. Poi parla di principio consuetudinario, poi dice è un principio generale ai sensi, immagino, dell'articolo 38 dello Statuto, e quindi mi sono trovato un po' spiazzato. In realtà la domanda che mi viene da fare, ma è davvero una domanda sulla quale la invito a riflettere, ma è un principio oppure è una regola? Cioè, nel senso, davvero non è una critica a lei, ma a volte
mi pare di notare un uso eccessivo della categoria del principio, cioè quando, forse anch'io ho questa tendenza, non lo so, quando non riesco a qualificare compiutamente qualcosa, dico un principio, non lo so, si potrebbe riflettere sulla natura, si potrebbe parlare anche di regola della parte terza necessaria, poi appunto, come diceva la professoressa Forlati, bisognerebbe capire se è una regola che ha un contenuto procedurale, processuale, ci sono una serie di cose. Il tema è interessante, però secondo me sotto il profilo proprio dell'inquadramento dogmatico va messo un po' a fuoco. Grazie. Scusa. Grazie, raccogliamo prima tutti i commenti, non so se ce ne sono altri. Allora prego. Grazie mille per tutte le osservazioni, vado in ordine. Allora, per quanto riguarda gli interessi collettivi, sono assolutamente d'accordo, infatti il titolo, che tra l'altro è ancora provvisorio, è appunto il principio della parte terza necessaria e diciamo in giudizi multilaterali, proprio per questo, cioè proprio per evidenziare che chiaramente il profilo degli interessi collettivi è solo uno dei profili entro i quali viene in rilievo il principio della parte terza necessaria, anzi diciamo che anche quel profilo, quello degli obblighi solidali, comunque potrebbe rientrare, poi rientra anche nel quarto capitolo molto spesso nei casi che io cito come casi che rilevano rispetto agli obblighi accessori, cioè molto spesso la violazione di un obbligo erga omnes sta o nell'obbligo principale, quindi è solo diciamo collaterale rispetto all'applicazione del principio, quindi sono assolutamente d'accordo e questo è il motivo per cui adesso si chiama il principio della parte terza necessaria in giudizi multilaterali, perché quella è solo una delle ipotesi, forse nemmeno la più rilevante in questo momento. Aggiungo che però è un'ipotesi rilevante anche perché è un'ipotesi che si è spesso presentata, anche se in maniera collaterale. Penso per esempio al caso delle Chagos. È vero che lì non era la questione principale, ma c'era una questione di violazione di obblighi solidali che tra l'altro ha portato alcuni autori anche a sostenere la possibilità, con la quale non per forza sono d'accordo, ma che l'applicazione del principio della parte terza necessaria dovrebbe in qualche modo cedere nel caso in cui dall'altra parte venissero in rilievo diciamo obblighi di carattere erga omnes. Su questo la Corte ci ha già risposto, ma questo non significa che questo elemento non rilevi, ma sono assolutamente d'accordo, questa non è l'ipotesi principale dentro la quale ad oggi il principio è rilevante. Per quanto riguarda la natura della giurisdizione, questa è chiaramente una questione di cui mi occupo e me ne occupo nel primo capitolo. Quando mi occupo appunto del fondamento del principio, mi occupo anche della natura dell'eccezione preliminare, quindi un'eccezione relativa alla giurisdizione, un'eccezione relativa all'ammissibilità. Qual è il problema? Che chiaramente a me pare che la natura dell'eccezione sia quella di eccezione relativa alla giurisdizione. È vero anche però che mi scontro con una prassi, penso a Guyana contro Venezuela, che invece mi porta da un'altra parte, e questo mi riporta a quello che dicevo sulla ratio, cioè molto spesso è quello che dicevo anche sulla politica giudiziaria, e forse anche una risposta è vero, il principio non è stato spesso considerato applicabile, ma a me sembra che da quando la Corte l'ha introdotto, quindi dal 1954, abbia poi fatto in tutti i modi per evitare di applicarlo, perché è effettivamente una regola molto stringente che quindi si scontra con il suo dovere di decidere, con la sua funzione di organo giurisdizionale, che ha il dovere anche nei confronti delle parti presenti di adottare una decisione. Torno alla natura dell'eccezione, quindi una risposta che si potrebbe provare a dare è che anche la natura dell'eccezione talvolta muta al mutare della ratio che il tribunale fa prevalere, per esempio l'integrità della funzione giurisdizionale rispetto al fondamento consensualistico in un caso piuttosto che in un altro. Il rapporto con l'intervento, chiaramente c'è tutta una sezione del terzo capitolo che sto ancora ultimando, in cui è esplorato il rapporto con l'intervento e in particolare con l'intervento a non parte, quindi con l'articolo 62, anche alla luce della recente pronuncia della Corte su Belize contro Honduras, e questo è uno spunto chiaramente di cui terrò conto anche nell'analisi. Quanto invece
alla questione relativa regola-principio. Nel primo capitolo io mi occupo della ricerca del fondamento giuridico della, vogliamo chiamarla regola, della parte terza necessaria. Chiaramente una cosa è il modo, questa è la distinzione tra principio e regola. È chiaro che possiamo anche chiamarla regola se la intendiamo come una regola, dobbiamo comunque cercarne il fondamento giuridico, che potrebbe essere in un principio generale dell'ordinamento internazionale, e quindi è questo che io vado ad analizzare nel primo capitolo, cioè mi chiedo se effettivamente questa regola, facciamo che è una regola procedurale che in qualche modo all'inizio, diciamo nel 54, era un corollario del consenso, appunto una regola specifica che deriva dal principio consenso, comunque dobbiamo chiederci se questa regola ha un fondamento in un principio generale oppure in una norma consuetudinaria, e dall'analisi della prassi innanzitutto, diciamo soprattutto prima della formazione della norma consuetudinaria, certamente secondo me può individuarsi un principio generale proprio dell'ordinamento internazionale. Chiaramente proprio per la natura della giurisdizione internazionale è impossibile trovare un analogo negli ordinamenti interni, quindi va esclusa la possibilità che sia un principio comune agli ordinamenti interni, quanto invece a un principio intrinseco dell'ordinamento internazionale. Secondo me, poi chiaramente è complesso in poco tempo spiegare perché, c'è la possibilità di individuare diciamo un principio generale comune, un principio generale proprio dell'ordinamento internazionale. Però a un certo punto poi mi sono chiesta se nel tempo non si fosse formata anche una norma consuetudinaria, e guardando alla prassi degli stati, quindi al numero di volte in cui il principio è stato invocato, a me sembra che si sia consolidata anche una norma consuetudinaria. Il principio è stato invocato dinanzi a Corte internazionale di giustizia, tribunali arbitrali istituiti ad hoc, nell'arbitrato in materia di investimento, e soprattutto non ci sono stati che negano la vincolatività e l'esistenza del principio della parte terza necessaria. Quindi mi sembra che ci sia la prassi sia, diciamo, l'opinione iuris dalle stesse memorie degli stati per poter dire che una norma consuetudinaria a fondamento di questa regola si sia formata. Non so se... Grazie, non so se i colleghi vogliono aggiungere, forse sì. No, solo uno spunto su questo, quindi la prassi sarebbe la giurisprudenza, La prassi rispetto alla quale si forma un'opinio iuris, è questa la sua La idea? prassi sarebbe le memorie degli stati, quindi pleadings degli stati. Come elemento di prassi? Come elemento di prassi. È una bella domanda. È una bella domanda, infatti c'è una parte della tesi in cui provo a giustificare l'utilizzo dei pleadings degli stati come elemento di prassi, e chiaramente c'è un forte elemento anche della prassi dei tribunali internazionali, ma solo utilizzata a conferma della prassi degli stati, però concordo che diciamo... Allora, se non ci sono altri interventi, grazie molte. Applauso. Applaudiamo 2 volte. Grazie, professor Caviello. Allora, adesso invito l'ultima tesi di questa mattinata, dottoressa Martina Conversano, eccola. E parliamo di giurisdizione territoriale penale nel cyberspazio e repressione del cybercrime. Prego. Anche questa tesi sarà innanzitutto commentata dalla professoressa Serena Forlani. Allora, buongiorno a tutti, io sono Martina Conversano, dottoranda in diritto e innovazione presso l'Università di Macerata, e giusto un inquadramento un po' metodologico, la prospettiva del dottorato è molto interdisciplinare, quindi sicuramente la lente principale è quella del diritto internazionale, ma ci sono ovviamente implicazioni che riguardano anche il diritto penale e la tecnologia, e ad esempio il mio co-tutor infatti afferisce alla materia del diritto penale. Seguirò nella presentazione un po' l'ordine del lavoro di tesi, partendo da, anche se non l'avevo menzionato nell'abstract, un breve capitolo introduttivo che si atteggia quasi ad un capitolo, volto un po' a contestualizzare alcuni aspetti legati appunto alla metodologia e la rilevanza e la scelta del tema, e argomentare anche il paradosso per cui il cyberspazio, che è emerso come un ambiente aterritoriale, è stato progressivamente risultato assoggettato a una serie di politiche di territorializzazione che lo hanno poi di fatto reso multiterritoriale.
con l'effetto che, con riferimento al cybercrime, è stato descritto un cambiamento di paradigma da, diciamo, one-to-one del crimine fisico tradizionale a appunto one-to-many territori. Breve premessa sul fatto che il focus della ricerca è la giurisdizione prescrittiva, perché come probabilmente tutti sanno la giurisdizione penale si articola in 3 dimensioni: la prescrittiva, la giudicativa e l'esecutiva, anche se si è iniziato a discutere della giurisdizione investigativa. Comunque in ogni caso l'attenzione degli ultimi anni mi è parsa soprattutto concentrarsi in modo particolare sulla giurisdizione esecutiva nel cyber, con dibattiti più legati alle regolamentazioni sull'accesso trasfrontaliero alle prove digitali e poi questione confluita anche a livello istituzionale. Invece le tensioni circa la giurisdizione prescrittiva nel contesto cyber sono rimaste un po' più all'ombra, nonostante comunque la rilevanza attuale del tema, che è risultata confermata anche dal fatto che lo scorso anno la Nobel Prize Foundation ha organizzato proprio un simposium sulla giurisdizione territoriale nel cyberspazio. Il primo capitolo introduce alcuni concetti fondamentali in materia di giurisdizione, come ovviamente il principio territoriale, la sua malleabilità, ma anche fa riferimento ai principi extraterritoriali e al tentativo della Harvard Draft di sistematizzare tutti i principi in materia penale, poi fallito. Ovviamente il punto di riferimento del ragionamento, da cui parte il ragionamento, è il principio permissivo della giurisdizione prescrittiva, che parte dal caso Lotus, da cui però sono derivate nel tempo sempre più estensioni extraterritoriali di applicazione della giurisdizione prescrittiva, che hanno portato a riletture, diciamo, critiche di questo principio, tra cui la necessità di introdurre dei limiti di ragionevolezza alla giurisdizione extraterritoriale. E diciamo un dibattito molto importante in questo ambito è stato rivestito dal restatement third dell'American Law Institute, che appunto individuava dei limiti all'esercizio della giurisdizione prescrittiva extraterritoriale. Perché sto parlando di giurisdizione prescrittiva extraterritoriale? Ora arriviamo alla territoriale, perché successivamente il restatement fourth, che diciamo, ha semplificato il precedente concetto di regola di ragionevolezza per limitare le pretese giurisdizionali ampie, ha indicato come emergente nella prassi, in realtà lo indica come norma consuetudinaria, però diciamo, l'utilizzo che faccio di questa fonte è più di considerarla come sistematizzazione di una tendenza che è supportata anche da altri casi, che riguarda appunto la valutazione qualitativa delle connessioni giurisdizionali basate sul concetto di genuine connection, e questo anche per la territorialità. Questo perché anche nella territorialità, nel contesto cyber, ci sono molti riferimenti sia nel Tallinn Manual che il professor Ringert, che è uno dei massimi esperti della materia, ha discusso del fatto che anche la tendenza di una valutazione qualitativa del nesso diventa urgente nel cyberspazio per la prima volta per la territorialità, in quanto alcuni collegamenti potrebbero risultare troppo tenui in un contesto strategico e con asimmetrie tecnologiche tali da poter comportare eccessive espansioni anche della giurisdizione territoriale. Per esempio, un transito dei dati su un server potrebbe, in linea teorica, secondo l'applicazione ampia del principio, fondare un nesso territoriale rilevante per la giurisdizione, ma appunto secondo questa rilettura deve essere compiuta una valutazione qualitativa effettivamente di quel nesso, anche se territoriale. Quindi alla luce un po' di questo contesto di partenza diciamo dottrinale, l'interpretazione del ripensare la territorialità nella giurisdizione cyber in questo caso, e poi vedremo perché, scusate, è stata appunto di andare a analizzare effettivamente quali dimensioni territoriali si ravvisano nel cyber, per poi andare a compiere un'analisi che spiegherò come, di valutazione appunto qualitativa di quando queste dimensioni cyber possono essere definite genuine e quindi fondare effettivamente un nesso valido come titolo giurisdizionale.
Quindi queste corrispondono un po' alle prime due domande di ricerca. La terza, perché ovviamente possono coesistere più connessioni genuine simultaneamente, quali criteri dovrebbero orientare il coordinamento, e questo perché nella materia della repressione della criminalità informatica in realtà abbiamo delle convenzioni in materia che hanno un meccanismo che però pone delle problematiche. Quindi questi concetti più di inquadramento sia dottrinale che di principio della materia fondano un po' la contestualizzazione del primo capitolo, che però si va anche a concludere dopo aver trattato della specificità del cyber, anche spiegando il perché utilizzo la terminologia cyberspace jurisdiction e non internet jurisdiction, con un'analisi circa altre alternative che sono state proposte alla giurisdizione territoriale in questo ambito, come ad esempio proposte di giurisdizione universale in materia di cybercrime, l'istituzione di un tribunale per il cyberspazio, il ritorno a dei principi di comunità, e appunto andando a spiegare che qual è l'inadeguatezza rispetto a queste proposte che hanno portato poi invece come scelta di ricerca ad andare a indagare la territorialità stessa. Quindi questa è la struttura che accennavo. Menzionavo le alternative poco praticabili alla territorialità perché il dato normativo, quantomeno con riferimento alla repressione del cybercrime, è quello del rinforzo della territorialità nelle convenzioni di soppressione. Abbiamo la Convenzione di Budapest, ma dal 2024 abbiamo anche un nuovo testo di una nuova convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del cybercrime, che non è ancora entrata in vigore, entrerà in vigore con 40 ratifiche, ma è stata già sottoscritta da 71-74 stati, ora non ricordo il numero. In particolare in entrambi i testi si vede come la territorialità rimane un elemento primario, in particolare emerge proprio dal testo degli articoli 22 della materia, ed è una base obbligatoria per l'esercizio della giurisdizione. Quindi il secondo capitolo si occupa di trattare un po' queste due convenzioni, in particolare porre in analisi gli articoli 22, riferendosi anche un po' alle negoziazioni della nuova convenzione. In realtà un paragrafo si occuperà anche di trattare un po' lo sviluppo proprio della struttura delle convenzioni di soppressione, in quanto storicamente sono divenute sempre più strutturate. Ad esempio nelle prime convenzioni di soppressione non esistevano nemmeno regole sulla giurisdizione, fino ad oggi che proprio nelle convenzioni sul cybercrime si inizia anche a ritrovare una tutela per i diritti umani con per esempio l'articolo 6 della nuova Convenzione delle Nazioni Unite, che per le convenzioni di soppressione, che tipicamente sono solo strumenti di cooperazione, è una struttura inedita, e quella dei diritti umani è comunque una parte che torna più volte nell'arco dell'analisi, in particolare legata alle tutele del processo penale, quindi prevedibilità, le incertezze di un sistema che non rende chiaro come si applica questa dimensione. Quindi le convenzioni stabiliscono la territorialità come base obbligatoria, ma appunto non è chiaro come questa si manifesti nel cyberspazio, e quindi per rispondere a questa domanda, che era quella che avevo mostrato come prima domanda di ricerca, nel secondo capitolo analizzo poi alcune normative di alcuni stati che hanno a livello domestico adottato normative cyber specifiche sulla giurisdizione, per comprendere appunto come considerano le manifestazioni territoriali dei cybercrime. Ho utilizzato 5 normative, ma anche per altri 2 stati invece la giurisprudenza, e comunque da questa analisi comparata emerge una convergenza relativa al fatto che le connessioni territoriali nel contesto cyber per la giurisdizione si manifestano in 3 dimensioni: quella dell'infrastruttura, quella dell'autore e, un po' più contestata, quella degli effetti. La dimensione infrastrutturale e quella dell'autore trovano riconoscimento in tutti i sistemi analizzati e sono anche menzionati in realtà nella regola 9A del Tallinn Manual 2.0. Appunto, come dicevo, quella degli effetti è la dimensione più contestata.
Anch'essa è presente tuttavia come regola della giurisdizione territoriale nel Tallinn Manual 2.0. Quindi una volta aver sistematizzato, diciamo, le dimensioni cyber oggi per la giurisdizione, cercando di orientare quelli che possono essere effettivamente le manifestazioni di questo principio, il terzo capitolo poi cerca di rispondere appunto alla seconda domanda di ricerca che avevo introdotto con tutti i concetti dottrinali iniziali, cioè quando una connessione è definibile genuina oppure no, una connessione territoriale, partendo appunto da indagare prima all'interno la dimensione dell'infrastruttura. Io l'ho chiamata, l'ho definita come dimensione dell'infrastruttura, ma in realtà sono termini intercambiabili anche come dimensione di internet, perché riguarda proprio le componenti fisiche, diciamo tecnologiche, il luogo appunto dove si trovano queste componenti. Quindi per andare a indagare quali sono i nessi genuini in questo caso, ho notato in alcune sentenze che, seppure in modo frammentato all'interno degli ordinamenti, ci sono già dei casi in cui si mostra un ragionamento qualitativo rispetto ai tipi di nessi sussistenti. Per esempio, un caso del Regno Unito esclude che un server che abbia solo svolto una funzione di trasmissione possa fondare una connessione valida. Ok, ci sono. In realtà, ok, quindi analizzo queste diverse sentenze per sistematizzare, diciamo, quello che emerge da alcuni casi, cioè un ragionamento che va ad analizzare il ruolo funzionale rivestito dalla componente tecnologica per capire se appunto il luogo in cui si trova può essere un nesso genuino oppure no, distinguendo appunto tra elementi tecnologici che hanno un ruolo, diciamo, di costitutivo della condotta, che appunto opererebbero come connessioni genuine, invece elementi tecnologici che operano come diciamo operational infrastructure, l'ho chiamato, quindi come luogo in cui viene svolto, luogo tecnologico in cui c'è un punto operazionale rilevante per il cybercrime che si è manifestato, e poi invece le infrastrutture meramente di transito in cui appunto il passaggio, comunque il collegamento territoriale è totalmente fortuito e quindi non fonderebbe un esercizio, diciamo, genuino per appunto la dichiarazione della giurisdizione. Quindi poi, diciamo, sistematizzo un po' meglio questi aspetti per comprendere in questa dimensione come applicare questo ragionamento. Per la dimensione dell'autore, qui non lo dico, comunque diciamo presuntivamente, essendo fisicamente localizzabile e presente, dovrebbe essere sempre appunto genuina come connessione. Per gli effetti analizzo una tendenza per cui debbano essere degli effetti qualificati. Vabbè, vado intanto avanti. Poi l'ultima parte si occupa. Esatto, l'ultima parte si occupa poi del passaggio successivo, cioè quando sussistono più connessioni genuine alla luce di questa analisi, come dovrebbe essere esercitata la giurisdizione, perché appunto non esistono regole generali sul punto, ma le convenzioni sul cybercrime hanno entrambi degli articoli di coordinamento che prevedono degli obblighi, tuttavia diciamo, risultano a contenuto diciamo non determinato, ma diciamo il contenuto come proposta di legge ferenda viene ricostruito sulla base degli interessi legittimi che dovrebbero essere considerati, e sto lavorando a questa parte anche con appunto il professore che ha sviluppato il concetto di fairness over space, un professore tedesco, e quindi questa parte, diciamo, confluirà poi nella risposta alla domanda di ricerca finale. Questa un po' in sintesi. Okay. Allora sì, grazie infinite, quindi do subito la parola alla professoressa Forlati, dai. Grazie mille per questa presentazione, anche in questo caso molte domande e curiosità anche.
La prima riguarda proprio il suo approccio al tema della giurisdizione. Lei lo spiega, vuole adottare un approccio che abbia a che fare con la giurisdizione, diciamo così, prescrittiva, però poi la sua analisi si concentra su quelle disposizioni, per esempio la Convenzione ONU sul cybercrime, articolo 22, che in realtà hanno a che fare con la giurisdizione essenzialmente dei tribunali, no? E quindi volevo capire come lei legge la giurisdizione adjudicative. Qualcuno la considera parte appunto della prescriptive jurisdiction, altri la vedono in maniera separata. Mi chiedo se non valga la pena di discutere specificamente della natura della giurisdizione dei tribunali e quindi diciamo, nel quadro della repressione di crimini, perché evidentemente nel campo penale non c'è uno scollamento fra diritto applicabile e giurisdizione, però forse potrebbe valere la pena di chiarire anche esplicitamente questo profilo. L'altro aspetto, anzi ho due altri commenti in realtà. Il primo riguarda proprio quello che lei giustamente spiegava, questo aggancio al territorio che viene mantenuto nonostante l'apparente aterritorialità dei crimini cyber. Questo è proprio le clausole che noi leggiamo nelle convenzioni pertinenti proprio riflettono l'impostazione che troviamo in tutte le convenzioni di suppression convention, diciamo così, anche nell'ambito delle Nazioni Unite e in altri campi. Perché questa, appunto, cioè, l'approccio tradizionale evidentemente per gli Stati convince anche rispetto a questo fenomeno nuovo, no? E considerato sicuramente molto, molto rischioso. Forse una lettura anche comparata in questa chiave con le altre suppression convention e un tentativo di capire perché la posizione degli Stati è rimasta sostanzialmente, mentre si è discusso molto per esempio nella Convenzione di Hanoi sul tipo di crimini che dovrebbero essere oggetto di repressione, su questo aspetto specifico non mi sembra, però potrei sbagliarmi e non ho studiato specificamente i negoziati, che ci sia stata una vera divergenza di posizioni. Magari però mi sbaglio e lei mi corregge, ma mi sembrerebbe interessante guardare anche a questo, cioè a come mai gli Stati abbiano deciso di agganciarsi a questi criteri molto tradizionali anche rispetto a una criminalità di tipo manifestazioni nuove della criminalità. E poi l'ultimo profilo che mi ha suscitato una domanda riguarda proprio l'elemento della concorrenza fra possibili titoli di giurisdizione relativi ai tribunali di diversi Stati. Perché lei indica che ne vuole parlare in maniera quasi subordinata. E mi chiedo perché invece a me sembra che sia proprio uno dei problemi principali da affrontare e ancora una volta è uno dei problemi rispetto a cui la comparazione con altri strumenti internazionali di repressione di varie forme di criminalità potrebbe portare a qualche frutto positivo, perché appunto lo stesso problema di flessibilità delle disposizioni pertinenti nelle diverse convenzioni si presenta anche lì e sarebbe interessante capire se ciò che è avvenuto in altri contesti può tornare utile anche per un coordinamento dell'esercizio della giurisdizione rispetto al cybercrime. Grazie. Grazie. Altri interventi, così come di consueto li raccogliamo? Prego. Eccoci qua. Dunque, qualche suggerimento che mi viene da darle. Il primo è di metodo, nel senso che bisogna, secondo me, perché sono temi che facilmente implicano rischi di derive, cerchi di stare molto sul metodo diciamo internazionalistico. Che cosa intendo? Qua, come diceva la professoressa Forlati, in realtà c'è un problema, secondo me abbastanza evidente, di conflitti positivi di giurisdizione. Questo è il primo problema. Bene, non devo ricordarlo a nessuno dei presenti, ne scriveva Bentham nel 1780. Quindi non c'è un problema nuovo, ci sono contesti nuovi. E quindi Bentham faceva tutta una serie, e si potrebbe pensare di
guardare che cosa succedeva, no? Territorialità, nazionalità, principio attivo della nazionalità, principio passivo. Poi un'altra cosa, si guardi la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'articolo 109. Secondo me può dire cose curiose su questo contesto. E poi un'altra cosa, veramente dei flash, perché non voglio stancare nessuno, in queste materie, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla criminalizzazione, secondo me è determinante guardarsi i meccanismi di adattamento. Le ricordo che c'è stato tutto un problema davanti alla Corte Costituzionale italiana quando è stato abrogato l'abuso d'ufficio. In quel contesto è successo, quelle sentenze sono molto interessanti, anche se dichiarano che l'abrogazione non è costituzionalmente illegittima, poi è successo anche con la modifica del traffico di influenze. La Corte Costituzionale dice delle cose interessantissime che secondo me sarebbe il caso di guardarsi, perché in queste materie i procedimenti di adattamento, in particolare la invito a guardarsi, a pensare alle logiche di adattamento secondario, potrebbero aiutare a ricostruire un po' il quadro. Tutto qua. Mi rendo conto che detta così sembra un po' poco, però basta. Buon lavoro. Grazie. Altri interventi? Federico, vuoi? C'è già tanta carne al fuoco e ora del professor Diego Mari, ma mi interessava solo sapere come che tiene il tempo, solo sapere come sono stati scelti i casi di studio per approfondire la dimensione territoriale nella giurisdizione cyber. Era giusto una domanda di metodo, niente di più. Allora sì, inizio rispondendo alla distinzione tra giurisdizione prescrittiva e aggiudicativa e come le interpreto. Come dicevamo, effettivamente nella pratica è complesso lo scollamento tra i due concetti. Faccio riferimento a giurisdizione prescrittiva perché vedo l'articolo 22 delle convenzioni come nella prima parte, quando definisce le basi su cui può essere esercitata la giurisdizione, come un'elencazione di basi legate alla giurisdizione prescrittiva, mentre l'articolo più sul coordinamento lo vedo più che va verso la parte comunque sì, cioè sicuramente analizzo comunque le distinzioni tra queste due nell'inizio, però ecco poi andrò meglio man mano a definire forse l'aggiudicativa. In realtà invece per la domanda relativa al fatto che è vero, cioè le convenzioni di soppressione sono conosciute per usare quasi dei modelli standard, quindi anche sulla giurisdizione. In realtà però io ho guardato le negoziazioni della nuova Convenzione Nazioni Unite e è emersa una cosa interessante soprattutto su l'aggiunta come base degli effetti commessi in un territorio che in realtà viene applicata nella pratica degli stati, ma in quell'occasione è stata bocciata l'inserimento di questa clausola da più di 24 delegazioni e credo perché ci sia paura di cambiare o comunque di estendere effettivamente le basi perché comunque ci sono anche molte situazioni di potere di stati che hanno potere tecnologico e quant'altro che potrebbero sulla base di nuove formulazioni estendere ancora di più la propria giurisdizione e potere in questo ambito. Per gli stati di usare titoli sì, differenti, no, certo. Quindi da questo punto di vista non c'è una limitazione della discrezionalità statale. Poi non so se ho risposto a tutte le domande della professoressa. La domanda che ho segnato ora è relativa ai conflitti di giurisdizione moltiplicati. Sì, ovviamente questo è uno dei casi principali, ma è proprio da qui che nasce l'idea di sviluppare e comprendere quando i nessi sono genuini o no, cioè già determinare quando un nesso è genuino va comunque a limitare le pretese che possono concorrere a determinare il conflitto. E sui meccanismi di adattamento Ovviamente in questi contesti poi c'è tutto un problema relativo alla giurisdizione
all'esercizio di poteri autoritativi nel corso delle indagini. E secondo me là quella questione è abbastanza determinante e probabilmente regolata da una disciplina diversa. Quindi si potrebbe anche pensare di costruirla così. Io lo sto dicendo man mano che l'ascolto. Si potrebbe pensare appunto a una questione relativa alle indagini, perché poi lì si è aperta ci fu un tentativo di modificare la Convenzione Cybercrime del Consiglio d'Europa dicendo l'accesso ai dati da parte delle autorità investigative era legittimo qualora si veniva in possesso di informazioni, cioè durante un'intercettazione, mi permetto di raccontare questa cosa perché secondo me è molto interessante, durante un'intercettazione telefonica di tipo tradizionale la polizia viene a conoscenza di nome utente e password di un account. L'intercettazione è legittima, ovviamente non è, e la domanda è, avendo acquisito quelle informazioni, nome utente e password di un account di cui mi serve il contenuto, l'acquisizione dei dati in assenza di altri titoli è sufficientemente legittimata? Cioè basta quello per quell'altro? Cioè attenzione, perché qui bisogna poi guardare concretamente che cosa succede. E quindi l'ho interrotta per dirle questa cosa che mi è venuta in mente adesso. Vabbè, vado avanti, perdoni. Sì, diciamo che avevo deciso di concentrare il focus un po' sulla giurisdizione prescrittiva, anche se queste categorie tra di loro sono tutte collegate, un po' perché ecco, investigativa, enforcement ha anche tanti altri meccanismi nuovi sull'accesso transfrontaliero, delle dinamiche un po' diverse, quindi avevo paura di allargare magari un po' troppo, però potrei vedere i ragionamenti e importarli. E per il resto sì, sicuramente andrò a vedere la questione sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio che avevo visto, ma non avevo pensato effettivamente di contestualizzarla. Grazie. C'è altro? No. Allora credo che possiamo considerare conclusa questa mattinata, molto intensa, sicuramente interessante, mi auguro proficua. Un grazie ancora alle dottorande, perché erano tutte donne stamattina che hanno presentato i loro lavori, grazie ai colleghi, ai colleghi che sono intervenuti e grazie a tutti a voi che ci avete seguito per l'attenzione dimostrata fino ad ora.